به نام خدا، فرامرزی هستم با یونیت 10 پارت A از مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 آخرین درس از این کتاب رو با هم میخونیم. در این درس در قسمت گرامر کوانتیفایرز رو کار میکنیم که کمیت نماها هستن. از این گونه کمیت نماها all, every, both و غیره رو داریم. در وکب به کلماتی مربوط به علوم هستن ساینس رو کار میکنیم و stress in word families هست، stress در کلماتی که هم خانواده هستن. مثلا از همین ساینس میتونیم بگیم scientist، science و scientific، این کلمات هم خانواده هستن و استرساشون متفاوته گاهن. در قسمت code we live in a society exquisitely dependent on science and technology in which hardly anyone knows anything about science and technology. کلمه جدید exquisitely هست که در درس گذشته کار کردیم و dependent وابسته هست. ما در جامعه زندگی میکنیم که به شکلی عالی وابسته به علوم و فناوری هست، جامعه‌ای که در اون کمتر فردی درباره علوم و فناوری اطلاعات داره. کارساگان هست، دانشمند و نویسنده امریکایی. عنوان درس هم The Dark Side of the Moon هست. The Dark Side که نیمه یا سوی تاریک ماه هست. Speaking and listening. Would a partner discuss these statements below? Do you think they are facts or myth? Say why. خب باید متنای پایین رو که 8 متن اومده به همراه تصاویر هست، اون متن رو ببینید و بخونید ببینید که آیا فکت هستن، اینها حقیقت دارن، و یا مث هستن. مث به هر چیزی که ساختگی باشه، تخیلی باشه یا افسانه‌ای باشه میگیم مث که جمعش رو هم آورده. و say why. خب عنوان این 8 متن رو میخونیم. A coin dropped from a very high building can kill someone on the ground. سکه‌ای که از ارتفاع خیلی بالایی از ساختمون انداخته بشه میتونه کسی رو روی زمین بکشه. Number 2, we only use 10% of our brains. ما فقط 10% از مغزمون استفاده میکنیم. Number 3, there is no part of the moon that is permanently dark. هیچ بخشی از ماه نیستش که permanently تاریک باشه. permanently رو کار کردیم، گفتیم به صورت همیشگی. پس هیچ بخشی از ماه وجود نداره که همیشه تاریک باشه. و number 4, rubber tires protect the car from lightning. rubber tires لاستیک های ماشین هستن. تایرهایی که لاستیکی هستن ماشین رو در برابر lightning که رعد و برق هست حفظ میکنه. Number 5, Albert Einstein was very bad at math in school. چیزی که گفته میشه که ریاضی آلبرت اینشتین بد بوده در مدرسه. Number 6, antibiotics don't kill viruses. آنتیبیوتیک ها ویروس ها رو نمیکشن. Number 7, a full moon makes people and animals go crazy. ماه کامل انسان ها و حیوانات رو دیوانه میکنه یا اونها رو تبدیل به موجودات دیوانه میکنه. و 8, bats are blind. اینکه خفاشا کاملا نابینا هستن یا خیر. بعد از اینکه این موضوع رو به بحث گذاشتید و توضیح دارید، اگر اطلاعاتی دارید، میریم به فایل صوتی 527 گوش میکنیم. Listen to a scientist on a radio program discussing each statement. Were you right? 5.27. Let's start with the first one about the coin. Many people think that a coin dropped from the top of the Empire State Building, for example, would be traveling so fast that if it hit a person on the ground, it would kill them. However, this just isn't true. Coins are not aerodynamic and they Coins are not aerodynamic. aerodynamic میدونیم ما آرودینامیک میگیم، یعنی شکلی ساخته بشن که در هوا بخون به سرعت حرکت بکنن، در برابر هوا مقاومتی نشون ندن. are also relatively small and light, so نسبتاً هم relatively rather نسبتاً کوچیک و سبک هستند. although a person on the ground would certainly feel the impact, ایمپکت رو در درس گذشته کار کردیم. person would certainly feel the impact برخورد رو مطمئناً احساس میکنه. the coin wouldn't kill them. The coin wouldn't kill them. سکه اونا رو نمیکشه. It wouldn't even hurt them very much. Number 2 is one of the most popular scientific myths, that we only use 10% of our brains. Maybe this is because people would like to think that they could be much more intelligent if they were able to find a way to use the other 90%. In fact, neurologists haven't been able to find any area of our brains that isn't being used for something. neurologist از نورو میاد، نورو عصب هست و لوجیک گفتیم شناسی هست و عصب شناسان neurologist میشن. Number 3, The Dark Side of the Moon. Well, that only exists as the title of a Pink Floyd album. خب این Dark Side of the Moon عنوانی از یکی از آلبوم های پینک فلوید بوده. People used to think that there was a side of the moon that was always dark, that never got the sun. But of course, that isn't true. The sun illuminates every part of the moon. illuminates یعنی روشن میکنه.
The sun illuminates. نورافشانی میکنه یا روشن میکنه. Every part of the moon. At some point during the 24-hour cycle. During the 24-hour cycle در گردش 24 ساعته. It is true that there's a side of the moon that we never see. That's to say, we always see the same side of the moon, but the other side isn't always dark. Now number 4, the one about rubber tires. A lot of people think that rubber tires on a car will protect you from lightning in the same way that wearing rubber shoes will protect you from an electric shock. خب بسیاری از مردم فکر میکنن که لاستیک ها یا چرخ های لاستیکی یک ماشین میتونه شما رو در برابر لایتنینگ محافظت بکنه، پروتکت بکنه، به همون شکل که in the same way that wearing rubber shoes، پوشیدن کفش های لاستیکی میتونه شما رو در برابر جریان الکتریسیته پروتکت بکنه. Well, it's certainly true that if you're caught in a thunderstorm, it's much safer to be inside a car than outside. It's certainly true that if you're caught، یعنی اگر گرفتار بشید، گیر بیفتید in a thunderstorm, it's much safer. خیلی امنیتش بیشتره که داخل ماشین باشید than outside، تا اینکه بیرون باشید. But the tires have nothing to do with it. اما تایرها هیچ کاری رو انجام نمیدن برای شما. When lightning strikes a car, it's actually the car's metal body that protects the passengers. وقتی که لایتنینگ به ماشین برخورد میکنه strikes a car، در واقع بدنه فلزی ماشین هست که از مسافران یا سرنشینان ماشین مراقبت یا محافظت میکنه. It acts as a conductor and passes the electrical current right down to the ground. It acts، این عمل میکنه as a conductor. As a conductor یعنی به عنوان یک رسانه هادی جریان الکتریسیته and passes و هدایت میکنه جریان الکتریکی رو مستقیم به زمین ground. Number 5. Poor old Einstein. اینشتین بیچاره. Over the years, he's often been used as an example to show that you can do very badly at school and still be very successful in life. And people have actually said that he wasn't very good at math or science. But in fact, records show that the young Albert, as you would expect, got very good grades in math and science. Number 6, antibiotics don't kill viruses. No, they don't. And it's a waste of time taking them if you have a virus. Antibiotics help your body to kill bacteria, not viruses. Antibiotics، آنتی به معنای ضد هست و بایوتیکس که میروی زندگی هست و اون موجودات ریز رو داره میگه. Antibiotics help your body to kill bacteria. بکتریا موجودات زنده هستن. bacteria و not viruses، نه که بخوان ویروس ها رو بخوان بکشن. What's more, you can't exactly kill a virus at all since a virus is not really alive to begin with. What's more, you can't exactly kill a virus at all. دیگه این که یا موضوع دیگه این که در واقع شما نمیتونید kill a virus at all، اصلا نمیتونید یه ویروس رو بکشید. از اونجایی که ویروس اصلا واقعا زنده نیست که بخواد زندگی رو داشته باشه تا بخواید اون رو از بین ببرید. Stick to your doctor's advice and only take antibiotics when he or she specifically prescribes them. Stick to your doctor's advice یعنی بچسبید به توصیه دکترتون و فقط take antibiotics when he or she specifically prescribes them. فقط زمانی آنتیبیوتیک مصرف کنید. گفتیم برای مصرف دارو از فعل take استفاده میکنیم، have یا غیره استفاده نمیکنیم، eat استفاده نمیکنیم. وقتی که اون دقیقاً prescribes یعنی نسخه میکنه اونها رو برای شما، از اون استفاده بکنید. The problem is that it's often very hard for a doctor to know if you're suffering from a virus or from a bacterial infection. مسئله اینه که it is often very hard for a doctor. مسئله اینه که حتی برای دکتر هم سخته بعضی وقتا که متوجه بشه آیا شما از یک ویروس دارید رنج میبرید و یا از یک bacterial infection که عفونت باکتری هست. Number 7. I love the idea that a full moon can make people go crazy, but I think this is only true for werewolves. I think this is only true for werewolves. Werewolves حتما در بعضی از فیلم ها دیدید که کسانی که یک حالت روانی خاصی دارن یا مبتلا یک بیماری خاصی شدن، زمانی که ماه بالا میاد و نور به صورتشون میتابه، اونها تبدیل به گرگ میشن، مرد گرگ نما میشن. For centuries, nearly all cultures have attributed special mystical powers to the full moon. And in fact, the English word lunatic, which can be used to describe a crazy person, comes from the word lunar. خود کلمه lunatic که صفت هست به معنای دیوانه میشه، از همین کلمه lunar یعنی ماه گرفته شده. Which means to do with the moon. But
In spite of a lot of scientific research, nobody has found any link at all between the full moon and insanity or crime. Insanity یعنی جنون. Insanity. کلمه insane که سر نوشته میشه به معنای دیوانه هست و sane یعنی بدون in S-A-N-E به معنای سالم هست. مثل a sane policy یک سیاست خردمندانه. And finally, number 8, are bats really blind? Most English-speaking people probably think that they are, because we have the expression in English as blind as a bat. از اونجایی که در انگلیسی اصطلاحی هست این شکل as blind as a bat، انگلیسی‌ها فکر میکنن که حداقل بیشتر انگلیسی‌ها این فکر رو دارن که خفاش‌ها blind هستن. But it's just not true. In fact, bats can see just as well as humans, even if they don't depend on their sight in the same way. در حقیقت این شکل هست که خفاش‌ها هم میتونن مثل انسان‌ها ببینند، حتی اگر خیلی هم وابسته به سایتشون یعنی بیناییشون نباشن به همین شکلی که ما داریم استفاده میکنیم. سایت، بینایی. Like dogs, bats rely heavily on other senses like hearing and smell. They have a very advanced sound-based system called echolocation. اونها یک سیستم پیشرفته‌ای دارن که بر اساس ساوند یعنی صدا ساخته شده و اسمش هم echolocation هست، یعنی جهتیابی پژواکی یا ارسال صوت و دریافت اون که میدونید به چه صورتی انجام میشه. Which allows them to know where they are when they're flying at night. But they can certainly see. سایت مجموعه زبان ایرانیان. خب پاسخ هم که number 1 myth بوده، 2 myth، 3 fact، 4 myth، 5 myth، 6 fact، 7 myth و 8 هم myth بوده. اونهایی که myth بوده گفتیم که تخیلی هست، اعتقادات مردم ممکنه باشه یا افسانه باشه و fact هم که حقیقت علمیه، واقعیت داره. Part C. With a partner, see if you can remember any of the explanations the scientists gave. Then listen again and take notes for each statement. در این قسمت کاری که میکنید این هست: یک بار به فایل صوتی گوش کردید، سعی کنید که آنچه که به خاطر میارید در مورد هر کدوم از این 8 موضوع بیایید بیان کنید و یا یادداشت بکنید. اگر فراموش کردید یه دور دیگه فقط به فایل صوتی گوش بکنید و سعی کنید که این بار خودتون یادداشت برداری بکنید و ببینید که چقدر تونستید متوجه بشید یا بتونید یادداشتش بکنید. پاسخ رو هم در این قسمت قرار میدیم به صورت تصویری، میتونید چک بفرمایید و بعد بریم قسمت دی. خب این قسمت رو میتونید پاز بفرمایید و بعد ادامه بدید. Do you know any other things that some people think are scientific facts but are really myth؟ اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید بدید، چیزی که در واقع مردم فکر میکنن که scientific fact هست اما چیزی جز افسانه و یا تخیل نیست. خب به این ترتیب میریم قسمت 2 vocabulary and pronunciation. در قسمت vocabulary and pronunciation stress in word families داریم. کلمه science رو آورده. Look at these extracts from the listening in 1B and write the highlighted words in the table below. This is one of the most popular scientific myth. He got very good grades in the math and science. خب همونطور که میدونید تلفظ در پارت آف سپیچ های مختلف ممکنه تفاوت پیدا کنه. 3 ستون داریم در اینجا: person, adjective و subject. person ما شخصی هست که به اون کار میپردازه، به عنوان مثال scientist دانشمند هست. adjective یا صفتش scientific یعنی علمی هست و subject هم که science هست. نحوه قرار گرفتن استرس ها هم که در تصویر میبینید: scientist، scientific و روی قسمت ت و science که قسمت اول هست. chemist کسی هست که به کار شیمی میپردازه. chemist استرس قسمت اول، adjectiveش chemical شیمیایی هست، subjectش هم که chemistry قسمت اول. از کلان همه اینها قسمت اول قرار گرفته. biologist زیستشناس هست. biologist قسمت او اول و biological adjectiveش هست زیستشناختی، biological قسمت لا و biology زیستشناسی که subjectش هست روی او اول قرار میگیره. physicist کسی که فیزیکدان هست قسمت اول، adjectiveش physical فیزیکی physical و subjectش هم که میدونید physics هست. physics یادتون باشه که این اس جمع نیست و باید قرار بگیره، نشانه که بعضی از علوم به این شکل میان. و اما geneticist کسی هست که به علوم وراثت مربوط میشه، وراثت شناس هست یا متخصص ژنتیک هست و adjectiveش genetic و subjectش هم genetics یعنی موضوع درس genetics هست.
علم ژنتیک رو میگیم genetics. Part B. Now complete the chart for the other four words. ما اون کار رو برای همه اونها انجام دادیم. Stress in word families. In some word groups, the stress syllable changes in the different parts of speech. For example, geographer, geographic و geography. کلمه جغرافی رو می‌بینید geographer, geographic که صفتش هست و geography که سابجکتش هست تفاوت داره محل قرار گرفتن استرسش. 528 listen and check, then listen again and underline the stress syllables in the words. In which groups does the stress change? Number 1. Scientists carry out experiments in a laboratory. دانشمندان در a laboratory در یک آزمایشگاه آزمایشات رو انجام میدن. They carry out phrasal verb هست. carry out به معنای انجام دادن، حالت رسمی هست. Number 2. Archimedes made an important discovery in his bathtub. Discovery, to make an important discovery. کشف مهمی رو در bathtub یعنی در وان حمامش انجام داد. To make. Number 3. Isaac Newton's experiments proved his theory that gravity existed. آزمایشات اسحاق نیوتن proved ثابت کرد his theory فرضیه‌اش رو که gravity existed که جاذبه وجود داشته. Before a pharmaceutical company can sell new drugs, they have to do tests to make sure they are safe. قبل از اینکه یک شرکت فارماسیوتیکال یعنی یک شرکت داروساز بتونه sell new drugs بتونه داروهای جدیدش رو بفروشه، اونها باید تست هایی رو انجام بدن تا مطمئن بشن که اونها ایمن هستن و سالم هستن. Number 5. Scientists have to do a lot of research into the possible side effects of new drugs. دانشمندان باید چه چیزهایی رو انجام بدن؟ To do research. تحقیقات زیادی رو انجام بدن. Into the possible بر روی و یا on میتونیم بگیم حرف اضافه on و یا into the possible side effects of new drugs. بر روی اثرات جانبی که ممکنه که دراگ‌های جدید داشته باشن، داروهای جدید داشته باشن. Number 6. People can volunteer to be guinea pigs in clinical trials. افراد یا آدما میتونن volunteer بشن، به عنوان verb آورده، میتونن داوطلب بشن to be guinea pigs یعنی همون موشای آزمایشگاهی بشن در clinical trials که اینجا trial به معنای آزمایشات هست، در آزمایشات کلینیکی بیان موشای آزمایشگاهی بشن یا براشون آزمایش انجام بشه. Part F 529 listen and check and mark the stress on all the multisyllable words in bold. Practice saying the sentences. خب به فایل صوتی گوش میکنیم و بعد قسمت‌های خالی رو هم چک می‌فرمایید و بعد از اون باید بتونید استرس رو برای کلماتی که مالتی سیلابل هستن و کلماتی که بولد شدن قرار بدید. بعد هم در از اینکه تمرین کردید پاسخ‌ها رو قرار بدید. 5.29 1. Scientists 5.29 1. Scientists carry out experiments in a laboratory. 2. Archimedes made an important discovery in his bathtub. 3. Isaac Newton's experiments proved his theory that gravity existed. 4. Before a pharmaceutical company can sell new drugs, they have to do tests to make sure they are safe. 5. Scientists have to do a lot of research into the possible side effects of new drugs. 6. People can volunteer to be guinea pigs in clinical trials. خب پاسخ‌ها هم قرار دادیم. Carry out, pharmaceutical, company, volunteer, clinical, trials هم قسمت هایی است که استرس میگیره. پاسخ‌ها رو هم میتونید چک بفرمایید و بعد بریم قسمت 3 speaking. Part 3 speaking. Work with a partner. A. Interview B with the questions in the red circles. Then B. Interview A with the blue circles. اگر دو نفره هستید میتونید با هم دیگه مصاحبه داشته باشید. یکی از شما سوالاتی که دایره‌های قرمز قرار گرفته رو بپرسه و دیگری سوالاتی که در دایره‌های آبی قرار گرفته رو بپرسه. اما اگر تنها هستید و یا میخواید کلا کار بکنید به تمامی سوالات باید بتونید پاسخ بدید. سوالات ساده هست، چیز خاصی نداره. نظرات شخصی شما هست و برای اینکه کمک بشه چند تا از سوالات رو با هم کار میکنیم. First question says, which scientific subjects do you or did you study in school? What do or did you enjoy the most or the least? چه سابجکتی رو در مدرسه شما
سابجکت علمی رو میخوندید، موضوع علمی رو میخوندید یا خوندید یا الان دارید میخونید و اینکه چه چیز رو از همه بیشتر شما دوست داشتید یا کمتر دوست داشتید میتونید پاسخ بدید. به عنوان مثال میگیم I studied physics. I enjoyed calculating speed and acceleration of moving objects, for example. Next question says, which scientific subjects do you think have actually taught you something useful? فکر کنید کدومی که از این موضوعات علمی به شما واقعا چیز مفید رو یاد داده. In my opinion, physics and math were great and I still use them in my everyday life. Is there a scientist, living or dead, who you admire? Who? آیا دانشمندی هست که حالا زنده یا فوت کرده باشه که who you admire که اونو شما تحسین میکنید، ستایشش میکنید، تمجیدش میکنید؟ Yes, I always admire Albert Einstein و یا هر کسی که دیگه که شما admire میکنید، respect میکنید. What do you think is the most important scientific discovery of recent years and why? Recent years رو باید در نظر بگیرید، سالهای اخیر هست. کشف علمی جدید، مهمترین کشف چی میتونه باشه؟ I personally think that the most important scientific discovery of recent years was electricity, which consequently led to the discovery and invention of other things. Are there any scientific discoveries that you wish hadn't been made? آیا اکتشافات علمی وجود داره که شما آرزو میکردید که به وجود نمی آمد یا پیداشون نمیشد یا کشف نمیکردن؟ As a matter of fact, most of the discoveries have been useful, but sometimes people with their selfish ideas try to use them as weapons, for example, weapons of mass destruction, like what happened in World War II, and chemical weapons which can claim lots of innocent lives. If you were sick, would you agree to be a guinea pig for a new kind of treatment? اگه مریض بودید یا مریض بشید موافقت میکنید که به عنوان یک گینی پیگ یا موش آزمایشگاهی برای درمان جدید روی شما آزمایش بشه؟ Well, I don't think so unless I was desperately sick that there was no hope at all for me. و از چند سوال آخر هم این سوال رو هم بگیم. Do you think it is acceptable for animals to be used in experiments? فکر میکنید که درسته که از حیوانات در آزمایشگاه ها استفاده بشه یا در آزمایشات استفاده بشه؟ Does it make a difference if the experiments are for medical research or for cosmetic testing? فرقی هم داره که آیا برای تحقیقات علمی بخواد باشه، پزشکی باشه، یا اینکه برای آزمایشات کزمتیک باشه، یعنی مربوط به آرایش و از این قبیل بخواد باشه. میتونید پاسخاتون رو بگید. For example, I think it is acceptable for either of them. و یا میتونید بگید no, it's just acceptable for the first reason و یا غیره. به این ترتیب یونیت 10A Part 1 به پایان میرسه. موفق باشید. به نام خدا. یونیت 10A Part 2 Reading. You're going to read about 4 scientists who suffered to make their discoveries. Read the article once. How many of the scientists were killed by their experiments or inventions? Part B. Read the extracts again and answer questions 1 to 8 from memory. Write A to D in the right boxes. خب قرار هست که متن پایین رو با هم بخونیم، بعد به سوال A پاسخ میدیم و سوال B که در این قسمت هست باید مچ بکنیم. میریم سراغ متن. Suffering scientists. 4 scientists who were injured or killed by their own experiments. Sir Humphrey Davy, Alexander Bogdanov, Thomas Midgley and Louis Slotin. خب 4 دانشمندی که در آزمایشات خودشون و یا کشف‌هاشون، اکتشافاتشون با خودشون صدمه زدن یا باعث مرگ خودشون شدن رو می‌خوایم متنش رو با هم بخونیم. Sir Humphrey Davy, the British chemist and inventor, had a very bumpy start to his science career. As a young apprentice, he was fired from his job as an apothecary because he caused too many explosions. آقای هامفری دیوی که لقبش سر هم هست، the British chemist، شیمیدان بریتانیایی بوده و اینونتر هم بوده که میدونید مخترع هست. had a very bumpy start. To have a bumpy start یعنی شروع پردردسر و ناهمواری داشته. این شروع خیلی پردردسری داشته. To his science career. career دقت داشته باشید که اصلا که به فایل صوتی دارید گوش میدید double E هست، به معنای شغل هست. occupation job برای شغل علمیش دردسر زیادی داشته. به عنوان young apprentice به معنای شاگرد و کارآموز هست. میتونه حالا شاگرد علمی باشه یعنی دستیار یک دانشمند باشه و یا یک کسی که در کارگاه کار میکنه. He was fired ساخر پسیو از شغلش
اخراج شد از an apothecary. apothecary در پایین توضیحش رو میده، متن رو میتونید قسمت پایین رو بخونید. apothecary person who in the past used to make and sell medicines. کسانی بودن که داروساز یا عطار یا داروفروش بودن در گذشته. به خاطر اینکه he caused too many explosions، به خاطر اینکه باعث انفجارهای زیادی شده بود. When he eventually took up the field of chemistry, he had a habit of inhaling the various gases he was dealing with. وقتی که در نهایت eventually گفتیم معادلش میتونه in the end باشه. Took up یعنی انتخاب کردن، گرفتن. The field of chemistry وقتی که زمینه شیمی رو شروع کرد، این عادت رو پیدا کرده بود. He had a habit of inhaling. Inhale یعنی استنشاق کردن، هوا رو به داخل بینی دادن، به داخل بدن کشیدن هست inhale. عکسش هم exhale هست. E-X-H-A-L-E inhale. exhale که ما دم و بازدم هم بهش میگیم. Inhaling the various gases، گازهای مختلفی رو میومد inhale میکرد. He was dealing with که باهاشون سر کار داشت. Fortunately, this bad habit led to his discovery of the anesthetic properties of nitrous oxide. خوشبختانه fortunately یکاما این عادت بد led گذشته lead هست، هدایتش کرد، منتهی شد to his discovery، باعث کشف چه چیزی شد؟ مشخصه بیهوش کنندگی نیترس اکساید شد. نیترس اکساید و نیتروس اکساید N2O فرمولش هست. نیترس اکساید. anesthetic یعنی بیهوشی، داروی بیهوشی. anesthetic. unfortunately عکس fortunately و تلفظ به همین شکل هست، استرس روی فرم میذارید unfortunately و یکاما. The same habit led him to nearly kill himself on many occasions and the frequent poisonings left him an invalid for the last 2 decades of his life. متاسفانه the same habit یعنی همین عادت باعث شد که تقریبا خودش رو در چندین مرحله به کشتن بده. and the frequent poisonings و مسموم شدنهای متوالی یا مکرر left him an invalid باعث شد که اون یک invalid باقی بمونه. invalid جو معنی ناتوان و علیل شدن برای for the last 2 decades of his life، برای 2 دهه آخر زندگی خودش یک ناتوان یا علیل یا حالت فلج باقی بمونه. سایت مجموعه زبان ایرانی. During this time, he also permanently damaged his eyes in a nitrogen trichloride explosion. در طول همین زمان اون همچنین به چشماش هم صدمه وارد میکنه. permanently به صورت همیشگی یعنی برای همیشه. permanently گفتیم متضادش temporary هست or temporarily اگر غیرش رو بخوایم بگیم. his eyes in a nitrogen trichloride explosion که انفجار تریکلورید نیتروژن بوده. nitrogen. خب اپاثکری هم که خوندیم، میریم متن بعدی رو بخونیم. الکساندر باگدانوف. Alexander Bogdanov was a Russian physician, philosopher, economist, science fiction writer and revolutionary. خب Alexander Bogdanov was a Russian physician. physician به معنی پزشک و یا طبیب هست، کسی که جراحی نمیکنه یعنی دکتر نیست. physician. philosopher فیلسوف. economist اقتصاددان بوده و science fiction writer که میتونید نویسنده علمی تخیلی و revolutionary و یک انقلابی روسی بوده. In 1924 he began experiments with blood transfusion in a search for eternal youth. در سال 1924 اون آزمایشاتی رو شروع کرد با blood transfusion. blood transfusion یعنی انتقال خون. transfusion استرسش هم در قسمت فیو هست. گفتیم اسامی که SION میگیرن یه سیلاب قبلش استرس میگیره. transfusion. blood transfusion به دنبال چه چیزی بوده؟ for eternal youth یعنی جوانی ابدی. eternal یعنی ابدی. eternity ابدیت. youth هم که جوانی هست. After 11 transfusions which he performed on himself, he declared that he had stopped going bald and had improved his eyesight. بعد از 11 انتقالی که انجام داده، انتقال خون که اون روی خودش هم انجام داد، he performed on himself، اون اعلام کرد که to declare اظهار داشت که he had stopped going bald، دیگه تاسی یا کچلیش متوقف شده بوده. and had improved، ساختارها past perfect هستن، گذشته بعید هستن و بیناییش هم بهتر شده بود. his eyesight. Unfortunately for Bogdanov, the science of transfusion was not very advanced and Bogdanov had not been testing the health of the blood
he was using or of the donors. متاسفانه برای باگدانوف علم ترانسفیوژن یا انتقال خونی که صحبتشو کردیم was not very advanced. خیلی پیشرفته نبود. Advanced. و باگدانوف had not been testing past perfect continuous. تست نمیکرد، آزمایش نمیکرد سلامت خونی که he was using داشته استفاده میکرده. Or of the donors. Donors اهدا کنندگان هستند و یا سلامت خونها و یا آدمهایی که donors بودن رو تست نمیکرد. In 1928, Bogdanov took a transfusion of blood infected with malaria and tuberculosis and died soon after. در سال 1928 باگدانوف یه عمل انتقال خون انجام داده بوده از خونی که infected بوده، یعنی مبتلا بوده و بیماری داشته با ملاریا و tuberculosis که سل هست. اینو بیماری ها رو داشته. tuberculosis اسمش رو روی لو بیذارید و مرض سل هست. ملاریا هم که میرید مالاریا هست. و died soon after و به زودی بعد از اون درگذشت یا مرد. Thomas Midgley was an American chemist who helped to develop leaded gas. Lead was added to gas to make car engines less noisy. Thomas Midgley یک شیمیدان امریکایی بوده که کمک کرد to develop leaded gas برای تولید یا توسعه بنزین سربدار تلاش کرد. در پرانتز میگه lead L-E-A-D هست. برای دوستان که فایل صوتی گوش میکنن L-E-A-D lead تلفظ میشه به معنای سرب، فلز سرب. was added to gas to make car engines less noisy. به گس یعنی منظورمون همون بنزین هست اضافه میشد. was added ساختار پسیو که صدای موتورها رو کمتر بکنه. General Motors commercialized Midgley's discovery but there were several deaths from lead poisoning at the factory where the additive was produced. General Motors که میدونید شرکت کمپانی خودرو هست، GM هم گفته میشه، commercialize تبلیغ کرد کشف میدگلی رو، اما چندین مرگ از مسمومیت سرب در کارخونه‌ای که این additive یعنی این افزودنی ها تولید میشد به وجود اومده بود. یعنی چندین نفر کشته شدن. additive به معنای افزودنی هست. additive رو در مواد غذایی هم میبینیم. In 1924, Midgley took part in a press conference to demonstrate the safety of his product, and he inhaled its vapor for a minute. در سال 1924 میدگلی شرکت میکنه در یک پرس کانفرنس، یک کنفرانس خبری بوده to demonstrate که به نمایش بذاره ایمن بودن his product محصول خودش رو و inhale میکنه، گفتیم استنشاق میکنه. Its vapor این محصول رو بخارش رو میاد، بخار گازی که به وجود میاد رو میاد inhale میکنه for a minute برای دقیقه. It took him a year to recover from the harmful effects. یه سال طول کشید که از اثرات مضر اون بخواد بهبود پیدا کنه و ریکاور بشه، احیا بشه دوباره. Weakened by lead poisoning, he contracted polio at the age of 51, which left him disabled. اون که به خاطر مسمومیت با سرب ضعیف شده بود، weakened ضعیف شده بود. He contracted polio. Contracted polio یعنی مبتلا شد. Was infected. Contracted polio. به پولیو که فلج اطفال هست در سن 51 سالگی مبتلا میشه. Which left him disabled. که این حالا فلج اطفال which آورده برای ضمیر موصولی رو که اون رو به حالت علیل و ناتوان باقی میذاره. یعنی به این شکل میشه. He invented a system of ropes and pulleys so that he could pull himself out of bed. He invented a system of ropes and pulleys so that he could pull himself out of bed, but his invention caused his death when he was strangled by the ropes. اون یه سیستمی از طناب‌ها و پولیز، پولی به معنی قرقره هست، طناب و قرقره رو درست کرد، اختراع کرد که بتونه خودش رو pull himself out of bed بکنه، از رخت خواب بکشه بیرون، بلند کنه، یعنی وزنش رو با سیستم‌های طناب و قرقره. But his invention اما اختراع اون باعث مرگش شد when he was strangled by the ropes. strangled رو کار کردیم در چند درس گذشته، گیر کردن لای سیم، گیر کردن لای طناب و یا چیزایی به این شکل گیر کرده بود. توسط طناب‌ها گیر افتاده بود. The negative impact on the environment of leaded gas seriously damaged his reputation and he has been described as the human responsible for most death in history.
تأثیر منفی the impact در ویدیوی چند درس گذشته کار کردیم. تأثیر منفی که بر روی environment گذاشته بوده on the environment، یادتون باشه environment هم حرف تعریف the رو میگیره. of leaded gas، بنزین سربدار seriously damaged his reputation، به شدت شهرتشو نابود کرد، خدشه‌دار کرد و he has been described و ازش به این شکل نام میبردن که یا نام میبرن که the human responsible for most deaths in history، انسانی که باعث بیشترین تلفات در یا مرگ‌ها در تاریخ شده. And the last scientist, Louis Slotin, 1910-1946. Louis Slotin, a Canadian physicist, worked on the Manhattan Project, the American project that designed the first nuclear bomb. Louis Slotin که یک فیزیسیست کانادین بوده. خب در متن الکساندر بوگدانوف گفتیم که اون یک فیزیشن بوده، یعنی پزشک بوده یا طبیب بوده. اما اینجا گفتیم فیزیسیست. تفاوت فیزیشن و فیزیسیست رو حتما دقت داشته باشید. فیزیسیست یعنی فیزیکدان که در تلفظ درس گذشته تمرین کرده بودیم. فیزیسیست یک فیزیکدان کانادایی بوده و worked on the Manhattan Project، برای پروژه منهتن کار میکرده. پروژه منهتن همون پروژه بوده که اولین بمب اتم رو در اون طراحی کردن و ساختن که در بحث هیروشیما و ناگازاکی در جنگ جهانی دوم استفاده شد. First nuclear bomb. nuclear هسته‌ای هست که ما nuclear bomb رو بمب هسته‌ای و یا بمب اتمی میشناسیم. In 1946, during an experiment with plutonium, he accidentally dropped a container causing a critical reaction. در سال 1946 در طول یک آزمایشی که با پلوتونیوم داشته انجام میداده he accidentally dropped، اون به صورت ناگهانی یک ظرفی رو میندازه پایین و causing a critical reaction و باعث یک واکنش شدید میشه. reaction واکنش. Other scientists in the room witnessed a blue glow and felt a heat wave. دیگر دانشمندانی که در داخل همون اتاق بودن witnessed، شاهد یک blue glow بودن، یعنی یک درخشش آبی رنگ. glow یعنی درخشیدن. and felt و احساس کردن a heat wave، احساس یک موج هوای گرمی رو کردن. Slotin had been exposed to a lethal dose of radiation. Slotin در معرض یک lethal dose، lethal یعنی مرگبار، کشنده، مهلک. دوز مقدار هست. دوز در فارسی هم میگیم دوز، مقدار میزان دارو هست. در برابر مقدار یا میزان یا دوز کشنده ای از radiation که تشعشع هست قرار گرفت. He rushed outside and was sick and then was taken to the hospital. اون با عجله به بیرون رفت و was sick یعنی حالت تهوع پیدا کرد و was taken to the hospital که به بیمارستان برده شد. Although volunteers donated blood for transfusions, he died 9 days later. اگرچه داوطلبان برای ترانسفیوژن یا انتقال خون بهش خون اهدا کردن، donated، donors گفتیم اهدا کنندگان هستن و donated که فعلش هست، گذشته هست. اون 9 روز بعد مرد. 3 of the other scientists who were present died later of illnesses related to radiation. 3 دانشمند دیگه هم که در اون مکان حضور داشتن بعداً به خاطر بیماری هایی که در ارتباط با همین تشعشع بود جانشون رو از دست دادن و یا مردن. خب این 4 متن رو خوندیم. برمیگردیم به قسمت A. سوالات A و B رو ببینیم. How many of the scientists were killed by their experiments or inventions? پاسخ رو قرار میدیم براتون. 3. Alexander Bogdanov, Thomas Midgley and Louis Slotin died as a result of their experiments or inventions. برای قسمت B پاسخ رو هم قرار میدیم براتون. Number 1. Which scientist or scientists got sick after trying to show that his discovery was harmless? C. Made a fatal mistake during an experiment. در طول یک آزمایش یک اشتباه fatal مهلک کرد. کشنده بود اشتباهش. B and D. Died of diseases he caught as a result of his experiment. به خاطر بیماری هایی که در نتیجه اون آزمایشش به وجود اومد مرد. 3. answerمون B هست. Caused the death of other scientists. باعث مرگ دانشمندان دیگه هم شد. D هست که لوئیس سلاتن بوده. 5. Used to breathe in toxic substances. Used to عادت داشته. Breathe in. Breathe verb هست. ای داره در انتهاش. Breath بدون ای noun هست. Breathe in همون inhale هست. Toxic substances مواد سمی رو استنشاق میکرده. A and C. Number 6 was doing his experiments to reverse or stop the aging process. این آزمایش‌ها رو برای این انجام میداده که
aging process رو یعنی فرایند پیری رو بیاد ریورس بکنه، معکوس بکنه یا متوقفش بکنه که انسرمون B هست. باگدانوف بوده. is remembered today for the negative effects of his discovery. امروز هم اون رو به خاطر اثرات منفی کشفش به یاد میارن. number 7 C هست. was not very successful in his first job. در شغل اولش خیلی موفق نبوده. پاسخمون A هست که سر هامفری دیوی بوده. Part C 530. Look at the highlighted words which are related to science and medicine. Do you know what they mean? Are they similar in your language? How do you think they are pronounced? Listen and check. 5.30 Anesthetic. Anesthetic که بیهوشی هست. Nitrogen. Nitrogen تقریبا شبیه آنچه که ما میگیم هست. نیتروژن. Blood transfusion. انتقال خون. Donors. اهدا کنندگان. Malaria. ما هم میگیم مالاریا. Tuberculosis. tuberculosis که بیماری سل هست. Lead. lead سرب. Additive. additive افزودنی. Polio. پولیو فلج اطفال. Nuclear. nuclear هسته‌ای هست. Lethal dose. lethal dose که مقدار یا دوز مرگبار هست، مهلک هست. کلماتی بوده که در این متن داشتیم یا این 4 متن داشتیم و تلفظش هم چک کردید. پاسخ رو هم میذاریم. anesthetic فونتیکش هم که اینجا هست. nitrogen استرس در اینجا قرار میگیره. blood transfusion گفتیم کلماتی که SION دارن و یا از این قبیل یه سیلاب قبلش استرس میگیره. donors malaria و tuberculosis گفتیم که برای ل استرس میذارید. lead یادتون باشه لید نخونیم، این فعل نیست. و additive polio قسمت اول. nuclear و lethal dose میخونیم این رو. و اما میرسیم به قسمت grammar quantifiers all, every, both, etc. کمیت نماها رو میخوایم کار بکنیم. حتما آشنا هستید با all, every, both و یه مقدار تکمیل تر کار خواهیم کرد. With a partner, circle the right word or phrase. پاسخ رو هم قرار بدیم. Number 1. Both Sir Humphrey Davy and Thomas Midgley damaged their health as a result of inhaling chemicals. Both. نمیگیم both of. قوانین رو در گرامر با هم مرور خواهیم کرد. Number 2. Neither Thomas Midgley nor General Motors were prepared to admit how dangerous lead was. نه تامس میجلی و نه شرکت جنرال موتورز آماده ای نبودن که to admit قبلا کار کردیم که بپذیرند، پذیرفتن هست. to admit how dangerous lead was که بپذیرند که سرب چقدر خطرناک بوده. neither nor نه این و نه اون. Number 3. Until 1973 all cars used leaded gas. تا سال 1973 همه ماشین ها از بنزین سربدار استفاده میکردن. all cars و نه every cars. قانونش رو هم میگیم. Number 4. All the blood Bogdanov used in his experiments might have been contaminated because he never tested any of it. همه خونی که باگدانوف استفاده کرد در آزمایشاتش all the blood همه خونی به یک خون خاصی داریم اشاره میکنیم might have been contaminated احتمالاً آلوده بوده یا آلوده شده بوده. contaminated وربش هست. contamination آلودگی اسمش هست. because he never tested any of it وقتی اینکه هیچ کدوم از اونها رو اون تست نکرده بود. Sir Humphrey Davy was fascinated by everything to do with gases. Sir Humphrey Davy با انجام هر کاری با گازها فاسینیت می شده، براش جالب بوده. خب با این مقدمه میریم page 150 Grammar Bank 10A Learn more about quantifiers and practice them. Grammar Bank 10A Quantifiers all, every, most. Number 1. All animals need food. همه حیوانات غذا احتیاج دارند. All fruit contains sugar. همه میوه ها محتوی شکر هستند. All the animals in this zoo look sad و یا all of the animals in this zoo look sad. همه حیوانات در این باغ وحش ناراحت به نظر می رسند. The animals all look sad. همه حیوانات ناراحت به نظر می رسند. بریم با هم رولزش رو بخونیم.
We use all all of the plus a plural or uncountable noun. ساختار all رو ببینیم به این صورت هست. all رو و یا all of the و یا all the رو با یک اسم جمع و یا یک اسم uncountable میتونیم بیاریم. وقتی که میگیم all animals need food یعنی همه حیوانات، اینجا اسم جمع داریم. وقتی اینجا میگیم all fruit اینجا اسم غیر قابل شمارش داریم. all in general، all به صورت کلی هست، به کل اطلاق میشه و وقتی میگیم all the و یا all of the یعنی به یک گروه خاصی اشاره میکنیم. For example, all people, all of the people فرق دارن. all people یعنی همه مردم. all of the people یعنی همه اون مردمی که منظورمون خاص هست یا آدمایی که توی جمع خاصی جدا کردیمشون هست. specific هستن، خاصه. all can be used before a main verb and after be. all میتونه قبل از فعل اصلی بیاد که در مثالهای بالا اومده و یا اینکه بعد از فعل to be بیاد، مثل we are all happy، هممون خوشحال هستیم. we are all happy. all بعد از are که از افعال to be هست اومده. Number 2, everybody is here. همه اینجان. Everything is very expensive. همه چی گرونه. همه اینجا هستن رو در فارسی میگیم، اما در انگلیسی we use everything or everybody. It means all things or all people plus singular verb. در انگلیسی ساختار everything و everybody از این قبیل با فعل مفرد میاد. هرچند معناش همه چیزها و همه افراد میشه، فعلش مفرده. everybody و everything رو هم یادتون باشه به صورت یک سره می نویسیم. مثال everything is very expensive. همه چیز گرونه. Not all is very expensive. all هم نمیگیم. همه چیزها رو داریم میگیم گرون هست. Number 3. Most people live in cities. اغلب مردم یا آدما در شهرها زندگی می کنند. Most of the people in this class are women. اغلب آدمای این کلاس زن هستند. We use most to say the majority. ما برای اینکه بتونیم بگیم majority، اکثریت بخوایم بگیم، از کوانتیفایر most استفاده میکنیم. بخوایم بگیم اغلب. most general، حالت جنرال هست. most of specific. وقتی میگیم most people یعنی اغلب آدما، همه آدمایی که تو جهان هستن، بیشتر آدم‌ها. وقتی میگیم most of the people یعنی بیشتر آدمایی که حالا میخوایم بگیم یا میدونیم در مورد کدوم آدما داریم صحبت میکنیم که در این کلاس هستن، زن هستن. Number 4. All of us work hard and most of us come to class every week. All of us, most of us. همه ما سخت کار میکنیم و اغلب ما هر هفته به کلاس میاییم. We often use all or most of plus an object pronoun. For example, all of us, most of them, all of you, most of it. اغلب میتونیم این ساختار رو به کار ببریم و همونطور که در مثال میبینید میگیم all of و یا most of. all of, most of یه object pronoun. all of us, most of us, most of them, most of you, all of you. پس این ساختار رو فراموش نمی‌کنیم، با یک object pronoun اومده. همه ما، همه اونها و یا اغلب اونها با object pronoun. و number 5. Every room has a bathroom. I work every Saturday. هر اتاق یه bathroom داره، یه حمام داره. من هر شنبه کار میکنم. Use every plus singular countable noun to mean all of a group. every رو به علاوه یک اسم جمع، به علاوه یک اسم قابل شمارش مفرد میاریم به این معنا all of a group، همه یک گروه. مثل every room یعنی همه اتاقهایی که اینجا داریم. 10 تا اتاق داریم. We have 10 rooms. Every room has a bathroom. هر اتاق یه bathroom داره. I work every Saturday یعنی تمام شنبه های سال رو من کار میکنم. Every and all plus time expressions. Every و all رو به علاوه عبارت زمانی. Note the difference between every and all plus time expressions. یه توجهی داشته باشید به این قسمت که every و all به علاوه time expression چه تفاوت‌هایی با هم دارن. Every day یعنی Monday to Sunday. دقت داشته باشید every و day رو جدا از هم می‌نویسیم. اینجا منظورمون هر روز هست، به همین شکل که جدا میگیم. هر روز، منظورمون روزانه نیست. هر روز یعنی Monday to Sunday. از روز دوشنبه تا یک شنبه که تقویم انگلیسی هست.
و all day یعنی from morning to night، از صبح تا شب. پس مثال کتاب رو نگاه بکنید. سمت چپ I usually go running every day. من معمولا هر روز برای دویدن میرم. در تصویرم میبینید که running هر روز رو میره برای دویدن. ولی تصویر سمت راست در کتاب نگاه کنید. But today I'm sick. اما امروز مریضم. So I stayed in bed all day. بنابراین تمام طول روز رو در رخت خواب باقی موندم. پس all day یعنی همه طول این روز رو، حالا اون روز خاص رو. اما every day یعنی هر روز. دقت داشته باشید در تست ها دچار مشکل نشید. اما every day که یه سر هست رو هم بگیم که اون every day که یه سر هست حالت صفتی داره. For example my everyday routine. روتین هر روزه من. everyday newspaper. روزنامه هر روز. خب میریم برای قسمت بعد. No, none, any. Number one. Is there any milk? شیری وجود داره؟ هیچ شیری هست؟ شیر داریم؟ همین میتونه معناش باشه. و بی میگه Sorry, there is no milk. نه شیری وجود نداره. There isn't any milk. یا there isn't any. هیچی وجود نداره یا هیچ شیری نداریم. We use no plus a noun after a plus verb or any plus noun after a negative verb to refer to zero quantity. Any can also be used without a noun. خب این ساختار رو در پاسخ میبینیم. There is no milk. فعلمون مثبت هست. There is no milk. There is فعل مثبت هست و no رو آوردیم. A noun milk هست. و یا اینکه میگیم there isn't any. Any با فعل منفی اومده. There isn't any milk. میتونیم milk رو هم نیاریم. Number two. Is there any food? Is there any food? غذایی وجود داره؟ No, none. نه هیچی. There is none. هیچی وجود نداره. But none of us are hungry. اما هیچ کدوم از ما گرسنه نیستیم. Rule. We use none in short answers or with a positive verb to refer to zero quantity. ما از none در پاسخ کوتاه استفاده میکنیم با یک فعل مثبت. To refer to zero quantity. برای اینکه بخوایم به مقدار صفر اشاره کنیم. وقتی میگیم no none یه short answer و there is none یه فعل مثبت، هیچی وجود نداره. نمیگیم there is not none. You can also use none plus of plus pronoun or noun. میتونیم از این ساختار هم استفاده بکنیم و none of رو هم بیایم بگیم. یا ضمیر باشه یا اسم باشه. For example, none of us, none of students. هیچ کدوم از ما، هیچ کدوم از دانش آموزا. Number three, come any weekend. Anyone can come. هر آخر هفته بیا. هر کسی میتونه بیاد. Number three, we use any and anything, anyone, etc. and a positive verb to mean it doesn't matter what, who, etc. از ساختار any، حالا هر کدوم از اینها میتونه باشه anything, anyone. اینا رو میتونیم بیاریم و یک فعل مثبت به این معنا. مهم نیست کی، چی یا چه کسی. بستگی به جمله‌مون داره. Come any weekend. هر هفته که خواستی بیا. یا هر آخر هفته که خواستی بیا. Anyone can come. Anything can be done. هر کاری میشه انجام بدیم. Anyone can come. هر کسی میتونه بیاد. و اما ساختار both, neither و either. Number one. Both Pierre and Marie Curie were scientists. هر دو پیر و ماری کوری دانشمند بودند. Both Pierre and Marie. Neither Pierre nor Marie was or were aware of the dangers of radiation. نه پیر و نه ماری was or were آگاه نبودند به خطرات تشعشع. Marie Curie wanted to study either physics or mathematics. ماری کوری میخواست یا فیزیک بخونه یا ریاضی. In the end, she studied both at the Sorbonne in Paris. در نهایت هم in the end و یا eventually گفتیم در سوربن پاریس هر دوشو میخونه. Both. We use a positive verb with both and neither. The verb is plural with both and either singular or plural with neither. خب قانون both و neither رو در اینجا میگیم. برای both و neither، both به معنای هر دو و neither یعنی هیچ کدوم از اینها، فعل مثبت رو به کار میبریم. فعل مثبت در بالا میبینیم. Both, for example, both were.
Both my parents are dead. به این شکل. Neither Pierre nor Mary was و یا were. اینجا میتونیم از فعل جمع و یا فعل مفرد هم استفاده بکنیم برای neither. Number 2. She and her husband both won Nobel prizes. اون و شوهرش هر دو جایزه های نوبل رو برنده شدند. بردند. Both. Pierre and Marie were both interested in radium. هر دوشون پیر و مری علاقمند به رادیوم بودن. Number 2 رولشو با هم بخونیم. When both refers to the subject of a clause, it can also be used before a main verb but after be. وقتی که both به subject یعنی فاعل یک عبارت اشاره میکنه میتونه قبل از فعل اصلی قرار بگیره اما بعد از فعل to be قرار میگیره. Both won و اینجا they were both به این شکل بعد از فعل to be قرار گرفته. Number 3. Neither of them realized how dangerous radium was. هیچ کدوم از اونها میخوایم بگیم هیچ کدوم از این دوتا neither of them هیچ کدوم متوجه نشد که رادیوم چقدر خطرناک بود. We often use both, either, neither, of plus object pronoun. For example, us, them, etc. or of the plus noun. خب این ساختار هم حتما آشنا هستید. Both of object pronoun. Both of us هر دوی ما. Either of us هر کدوم از ما دوتا. Neither of us هیچ کدوم از ما دوتا. حالا میتونه them و یا غیره هم استفاده بشه. و یا of the plus noun. Both of the students. Both of the, for example, children. و یا either of the students. یعنی هر کدوم از این دوتا. Neither of the students. هیچ کدوم از این دوتا دانش آموز. حالا میتونه noun بیاد و یا میتونه object pronoun که ضمیر هست. در مثال های پایین مقداری تمرین میکنید و مطمئنم که براتون ساده خواهد شد. خب برمیگردیم به درس اصلی. Part C. Take the science quiz with a partner. خب یه science quiz رو هم انجام میدیم با هم. Number 1. In direct current, the electrons move in only one direction. در direct current یعنی در جریان مستقیم. در جریان مستقیم که ما این رو DC هم میشناسیم. DC و AC که alternative هستش. alternate میشه. متناوبه. The electrons move in only one direction. الکترون ها در یک جهت یا فقط یک جهت حرکت می کنند. Number 2. Helium gas can be found in both liquid and solid form. گاز هلیوم میتونه در دو حالت مایع و جامد پیدا بشه. Number 3. Adult giraffes remain standing all day. Giraffes جمع جراف هست. زرافه های adult بزرگسال تمام طول روز رو remain standing ایستاده باقی میمونن به این شکل standing remain باقی ماندن. Number 4. Of all the water on our planet hardly any of it is found underground. از تمام آبهایی که بر روی سیاره ما قرار گرفته hardly any of it تقریبا هیچ کدوم از اونها is found underground از زیر زمین پیدا نشد. Number 5. Snakes eat either other animals or eggs. مارها یا دیگر حیوانات رو میخورن و یا تخم‌ها رو میخورن. Number 6. A diamond can be destroyed only by intense heat. diamond که میدونید الماس هست فقط به این شکل میتونه destroy بشه نابود بشه. Only by intense heat فقط با حرارت شدید نابود میشه یا شکسته میشه. 7. The human brain can continue to live without oxygen for about 6 minutes. Human brain در تصویرم میبینید مغز انسان میتونه بدون اکسیژن فقط تقریبا 6 دقیقه زنده باقی بمونه. Number 8. In our solar system, Pluto is no longer considered to be a planet. در منظومه شمسی solar system در منظومه شمسی Pluto is no longer considered to be a planet. دیگه پلوتو رو به عنوان یک پلنت یعنی یک سیاره محسوب نمی کنند. Number 9. When we breathe out وقتی که نفسمون رو بیرون میدیم some of that air is oxygen. بعضی یا مقداری از اون هوا اکسیژن هست. Oxygen. Number 10. An individual blood cell makes a whole circuit of the body in about 60 seconds. Individual blood cell یک سلول خون تکی منفرد یعنی یه سلول خون. Makes a whole circuit of the body یه دور گردش کامل در بدن میزنه در حدود 60 ثانیه.
ظرف 60 ثانیه یه دور کل بدن رو میگرده. اما قسمت پایین D534 listen and check داریم. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و بعد پاسخ رو قرار بدیم. 5.34 1. In direct current, the electrons move in only one direction. 2. Helium gas can be found in both liquid and solid form. 3. Adult giraffes remain standing all day. 4. Of all the water on our planet, hardly any of it is found underground. 5. Snakes eat either other animals or eggs. 6. A diamond can be destroyed only by intense heat. 7. The human brain can continue to live without oxygen for about 6 minutes. 8. In our solar system, Pluto is no longer considered to be a planet. 9. When we breathe out, some of that air is oxygen. 10. An individual blood cell makes a whole circuit of the body in about 60 seconds. خب پاسخ ها هم که اینجا قرار داده میشه براتون. میتونید پاز بفرمایید و استفاده کنید. 10A2 در اینجا به پایان میرسه. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. یونیت 10B پارت 1. در یونیت 10 پارت B articles رو داریم در زمینه گرامر. article ها رو که میدونید A و N هستن و the. و vocab هم collocation داریم. word pairs که میدونید همایندها هستن، کلماتی که با هم میان. و در pronunciation pausing and sentence stress رو کار خواهیم کرد. در قسمت quote از گور وایدل US writer داریم Today's public figures can no longer write their own speeches or books and there is some evidence that they can't read them either. گور وایدل میگه شخصیت های سرشناس figures به معنی چهره ها هستن، شخصیت ها هستن که no longer write دیگه نمیتونن متن سخنرانی یا کتاب خودشون رو بنویسن و there is some evidence و شواهدی وجود داره که حتی نمیتونن اونها رو بخونند. خب با این کوت میریم به عنوان درسمون که the power of words هست، یعنی قدرت واژگان، قدرت کلام هست. گرامر رو شروع بکنیم. Articles. Who was the first man to land on the moon? In what year? اولین کسی که روی کره ماه فرود آمد کی بوده؟ در چه سالی بوده؟ Who was the first man to land on the moon? The first man to land on the moon was Neil Armstrong in 1969. Now listen to him saying the first words spoken from the moon. With a partner, try to complete the sentence and answer the questions. اوکی، میخوایم به صدای نیل آرمسترانگ گوش بکنیم که در سال 1969 زمانی که قدم بر روی کره ماه میذاشته جمله معروف تاریخی رو گفته و این قسمت پایین رو با هم چک میکنیم. Now let's listen to the audio file. 5.35 It's one small step for man, one giant leap for mankind. خب کیفیت صدا خب پایین بوده در اون زمان ارسال و اون از اون فاصله هم کیفیت صدا رو پایین آورده، اما پاسخ رو قرار میدیم برای شما. نیل آرمسترانگ اوریجینال ریکوردینگ بوده، صدای اصلیش بوده. That's one small step for man, one giant leap for mankind. خب توضیحش رو الان با پاسخ سوالات پایین میدیم. What do you think the difference is between a step and a leap? What do you think mankind means? A step رو همونطور که میدونید یک قدم هست، گام هست. A step, the act of lifting your foot and putting it down in order to walk or move somewhere. Step به این معنا هست. کاری که شما انجام میدید اینه یه پاتون رو بلند میکنید و جلوتر از پای دیگه قرار میدید. In order to walk به این خاطر که میخواید حرکت بکنید. or move somewhere و یا به سمت جایی بخواید برید. اما a leap بزرگتر از a step هست. A leap یعنی a long or high jump یعنی جهش. A sudden large change or increase in something. تغییر ناگهانی زیاد و یا افزایشی در something در چیزی.
a leap هست. پس one small step for man یک قدم کوچیکی برای یک مرد هست، یعنی خودش رو داره میگه، و a giant leap or one giant leap for mankind. mankind یعنی all humans thought about as one large group, the human race. mankind یعنی بشریت و یک جهشی بزرگ برای بشریت و یا انسان ها. Part C, 536, listen to an interview about the moon landing. What was the controversy about the words Armstrong actually said? خب یک مصاحبه هست در مورد مون لندینگ، فرود برای ماه. فکر میکنید که این کانتروورسی چی بوده؟ کانتروورسی به معنای بحث یا مشاجره هست یا موضوع بحث برانگیز هست در مورد کلماتی که آرمسترانگ واقعا از اونها استفاده کرده. What's the difference in meaning between a man and man? و موضوع خوبی رو انتخاب کرده. میگه اگر من گفته باشه یا من گفته باشه تفاوتش در معنا چی هست؟ چه معنایی میتونه داشته باشه؟ Did new technology prove him right or wrong? آیا تکنولوژی جدید تونست ثابت بکنه که آرمسترانگ از کلمات درستی استفاده کرده یا اشتباه گفته متن خودش رو؟ به فایل صوتی با هم گوش میکنیم. 5.36 When Neil Armstrong became the first man to walk on the moon on July 20th, 1969, a global audience of 500 million people was watching and listening. A global audience خب مشخص منظورش این هست که تماشاچیای جهانی، یعنی از همه جا روی کره زمین. As he climbed down the steps from the spacecraft and stepped onto the moon, they heard him say, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." It seemed like the perfect quote for such a momentous occasion. Such a momentous occasion. Momentous به معنای خطیر، مهم، بسیار با اهمیت هست. Momentous occasion یعنی موقعیت خطیر، موقعیت با اهمیت. مثال دیگه برای momentous بزنیم. Momentous decision. یک تصمیم مهم، یک تصمیم پر اهمیت. But from the moment he said it, people have argued about whether Armstrong got his lines wrong and made a mistake. اما از لحظه‌ای که این جمله رو گفت، مردم بحثشون شده در مورد اینکه آیا آرمسترانگ اون خطش رو got his lines رو قبلا کار کردیم، اون خطی که قرار بود بخونه رو اشتباه خونده بود و اینکه made a mistake اشتباه کرده بود، got his lines wrong و یا made a mistake. James, tell us about it. Well, Armstrong always said that he wrote those words himself, which became some of the most famous and memorable words in history. Memorable words واژگان یا لغت‌های به یاد ماندنی. During the time between landing on the moon and actually stepping out of the capsule onto the moon. During the time در طول زمانی که بین landing on the moon بوده و فرود بر روی ماه بوده و actually stepping out در واقع قدم گذاشتن از اون کپسول که همون محفظه‌ای بوده که در اون نشسته بوده و می‌خواسته خارج بشه. Oh. That was almost 7 hours. And so, what is the controversy about what Armstrong said when he stepped down the ladder onto the moon? The question is, did he say one small step for man or one small step for a man? That's to say, did he use the indefinite article or not? آیا از indefinite article a استفاده کرد و یا نه؟ It's just a little word, but there's a big difference in meaning. Armstrong always insisted that he wrote He insisted that he wrote. اون همیشه اصرار بر این داشته، تأکید میکرده که اون این موضوع رو به این شکل نوشته. one small step for a man, one giant leap for mankind. Of course, this would have been a meaningful sentence. This would have been a meaningful sentence. میتونسته جمله پرمعنایی باشه اگر به این شکل گفته باشه. If you say a man, then it clearly means that this was one small step for an individual man. An individual man یعنی یک فرد تنها برای یک مرد. That is himself. That is. IE از لاتین اومده که واژگان اصلیش هم id est هست. اما در انگلیسی ما IE رو مثل EG که for example داریم که اون هم example gratia هست. این رو هم باید that is بخونیم. به این معنا himself یعنی که خودش. But one giant leap for mankind. That's to say, men and women in general. But what everybody actually heard was one small step for man, one giant leap for mankind, with no indefinite article. And that sentence means one small step for people in general, one giant leap for people in general.
اگر بدون آرتیکل این جمله گفته شده یا منظور این بوده باشه، معناش هم به این شکل میشه one small step for people in general. یک قدم برای کل مردم. حالا به صورت کلی داره میگه و جهش بزرگی هم باز برای people in general. این تفاوتی نداره بین من و mankind. And that doesn't really make sense. So, did he just get the line wrong when he said it? Well, Armstrong himself was never sure if he actually said what he wrote. Huh. In his biography, First Man, he told the author, James Hansen, I must admit that it doesn't sound like the word is there. On the other hand, certainly the was intended because that's the only way it makes sense. The A was intended یعنی قصد بر این بوده، نیت بر این بوده که A وجود داشته باشه، به خاطر اینکه تنها راهی هستش که این جمله معنا پیدا میکنه. He always regretted that there had been so much confusion about it, but almost 4 decades later, Armstrong was proved to be right. Was proved to be right یک جمله مجهول هست، پسیو هست که اومدن تایید کردن که حق با آرمسترانگ بوده. Oh. Peter Shan Ford, an Australian computer expert, used very high-tech sound techniques to analyze his sentence, and he discovered that the was said by Armstrong. Huh. It's just that he said it so quickly that you couldn't hear it on the recording that was broadcast to the world on July 20th, 1969. Huh. Was Armstrong relieved to hear this? Was Armstrong relieved to hear this? آیا آرمسترانگ خیالش راحت شد وقتی که این موضوع رو شنید؟ Yes, he was. I think it meant a lot to him to know that he didn't make a mistake. پاسخ به این قسمت هم که the controversy is whether he said one small step for man or one small step for a man. تفاوت وجود داره، بنابراین بحث هم بر سر همین موضوع بوده. The version without a doesn't really make sense. اون نسخه‌ای که بدون a هست، بدون حرف تعریف a هست، معنای درستی نداره. One small step for a man means one small step for one or an individual human being. One small step for man means one small step for all men. That is the human race. منظور نژاد انسان هست، بشریت هست, which is the same as mankind. و پاسخ به سوال آخرم که it proved him right. این دستگاه تایید کرد که حق با آرمسترانگ بوده. برای قسمت D, listen again and answer the questions. فایل صوتی رو حتما پخش کنید، سوالات زیر رو پاسخ بدید، بعد ویدیو رو پلی کنید. Number 1, when did Armstrong write the words he was planning to say when he first stepped on the moon? During the time, almost 7 hours, between landing on the moon and actually stepping out of the capsule onto the moon. Number 2, does Armstrong say he wrote that's one small step for man or one small step for a man? He says he wrote that's one small step for a man. Number 3, why doesn't the sentence everybody heard make sense? Because that sentence means one small step for people in general, one giant leap for people in general. 4, what did Armstrong think he said? خودش فکر میکنه چی گفته. He thought he said one small step for a man. 5, who's Peter Shan Ford? What did he discover? He's an Australian computer expert who used very high-tech sound techniques to analyze Armstrong's sentence. He discovered that, in fact, Armstrong did say a man. تأکید میکنه. به جای اینکه بگه said a man میگه did say a man, but he said it so quickly that you can only hear it with special sound equipment. How did Armstrong feel when he heard about this? He felt relieved. احساس آرامش پیدا کرد. خیالش راحت شد. Part E. Read some more facts about Armstrong. Are the highlighted phrases right or wrong grammatically? Correct the mistakes. 8 جمله در پایین داریم که در اونها حروف تعریف استفاده شده، آرتیکل ها اومده. ببینیم که آیا صحیح هست و یا اشتباه هست. سایت مجموعه زبان ایرانی. پاسخ هم که سمت راست قرار شد، پاسخ هم که در سمت راست قرار داده شده. Number 1, Neil Armstrong was born in the US. کاملا صحیح است. US ایالات متحده. حرف تعریف the میگیره. Number 2, he was a shy boy who loved the books and the music. اون یه پسر خجالتی بود. درسته. A shy boy who loved the books. وقتی میگیم who loved the books یعنی کتاب‌های خاصی رو and the music و آهنگ خاصی رو، که اشتباه هست. باید به صورت کلی جنرال داریم صحبت میکنیم، میگیم who loved books از کتاب خوشش میومد and music و از موسیقی خوشش میومده. 3, he studied aeronautical engineering at the university. در دانشگاه aeronautical engineering مهندسی هوافضا خونده بود.
For he was the first man who set foot on the moon. اولین مردی بود. اولین the first. دومین the second. کلماتی که ordinal هستن و یا کلماتی superlative هستن و باید از the استفاده بکنن. Who set foot یعنی پا گذاشت. On the moon میگیم on the moon. The sun, the sky. چیزهایی که یکی هستن باید براشون رفت طریق the رو بیاریم. 5. His famous words were heard by people all over the world. کلمات مشهورش در سراسر دنیا توسط مردم شنیده شد. were heard و یا شنیده شدند. by people all over the world. world رو براش رفت طریق the رو میاریم. 6. Before becoming an astronaut. و A اشتباه هست. He worked for the US Navy. قبل از اینکه یک استرونات بشه، فضانورد بشه، استرونات با A اومده، پس باید N رو براش بیاریم. He worked for the US Navy. The US Navy مشخصه که US در لازم داره. After 1994, he refused to give the autographs. بعد از سال 1994 اون از دادن امضا امتناع کرد. The autographs نداریم، باید بگیم to give autographs چون امضای خاصی قرار نبوده بده. Number 8. In 2005, he was involved in a lawsuit with an ex-barber who tried to sell some of Armstrong's hair. در سال 2005 درگیر یک پرونده قضایی میشه با یک اکس باربر، کسی که قبلا آرایشگر بوده، حالا موهای آرمسترانگ رو کوتاه کرده. Who tried to sell تلاش کرده بوده که کمی از موهای آرمسترانگ رو بفروشه. The آرمسترانگ نمیتونیم بگیم چون آرمسترانگ خودش یک اسم خاص هست، اما میشناسیم. The دیگه نیاز نداره. To sell some of Armstrong's hair. خب با این مقدمه میریم به Grammar Bank 10B. Learn more about articles and practice them. میریم اون قسمت و بعد برمیگردیم ادامه درس. 10B Articles. Basic Rules. A and the no article. خب با هم مثال ها رو بخونیم و بعد در مورد آرتیکل ها صحبت بکنیم. هرچند آشنا هستید با آرتیکل ها. Number 1. My neighbor has just bought a dog. همسایه من یه سگ خریده. Has just bought a dog میدونید که ساختار present perfect هست. با just یعنی a short time ago. یه چند وقت پیش یه سگ خریده. The dog is an English bulldog. The dog یعنی این سگه. A dog شده The dog is an English bulldog. یک بولدوگ انگلیسی هست. He got into the car and drove to the courthouse. اون سوار ماشین شد و به سمت دادگاه رفت. Drove to the courthouse. Number 1. Use a or an when you mention somebody or something for the first time or say who or what somebody or something is. وقتی اولین بار به کسی یه چیزی اشاره میکنید از حرف تعریف یا آرتیکل a استفاده میکنید و یا an بسته به حرفی که در ابتدای اون میاد یا صدایی که شنیده میشه. Use the when it's clear who or what somebody or something is. وقتی که برای ما مشخصه برای شنونده و گوینده از حرف تعریف the استفاده میکنیم. For example, it has been mentioned before or it's unique. یا اینکه یونیک بی همتاست یعنی یکی از اون در دنیا وجود داره و یا اینکه هر دومون میدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. برای حرف تعریف A و N هم که قوانینش رو میدونید. برای N گفتیم اصلا قانون حرف با صدا یا واول ها رو فراموش کنید که حتما هر وقت حرف با صدا دیدیم ما باید براش N بیاریم. خیر، گفتیم اون چی که میشنویم مهم هست. در طول درس ها گفته شد یک وقت شما کلمه ساعت رو که hour هست با H میبینید، ما اصلا حرف با صدایی نداریم، اما چون H و OU ما صدای hour رو میگیره میگیم an hour، یک ساعت. و یا فایل های mp3 رو چطور میگیم؟ با A میگیم یا N میگیم؟ میگیم an mp3 در صورتی که حرف اولمون M میشه. اونجا میگیم an mp3 player چون صدایی که میشنویم مهم هست. صدای A رو میشنویم. و یا SMS an SMS چون صدای A رو داریم قبل از S. ادامه میدیم. Number 2. Men are taller than women on average. به طور میانگین مردان از زنان بلندتر هستند. I don't like sports or classical music. من ورزش و موسیقی کلاسیک رو دوست ندارم. I stayed at home last weekend. آخر هفته قبلی رو من در خونه موندم. Don't use an article to speak in general with plural and uncountable nouns or in phrases like at home, at work, or go home, or go to bed, next و یا last week و غیره. در ساختارهایی که ما به صورت کلی داریم صحبت می‌کنیم، در جمله‌هایی که کلی داریم از چیزی یاد می‌کنیم و یا با اسامی که جمع هستن و غیر قابل شمارش هستن، ما حرف تعریف رو نمیاریم. وقتی میگیم من یعنی مردان، وقتی میگیم women یعنی مردان خاصی رو داریم صحبت میکنیم. They are taller than women. از زنان بلندتر هستند.
نمیخوایم بگیم از زنان خاصی. اگر بخوایم بگیم از زنان خاصی باید بگیم than the women for example in this room. زنانی که در این اتاق هستن. I don't like sports به صورت کلی داریم میگیم. classical music کلی داریم صحبت میکنیم. و یا at home نمیگیم at the home. خب ادامه میدیم. Institutions. My son is in high school. پسر من در دبیرستان هست. They're building a new high school in my town. اونا دارن در شهر من یک های اسکول جدید میسازن. He was sent to prison for 2 years. برای 2 سال به زندان فرستاده شد. My grandmother used to work in the prison as a nurse. مادر بزرگ من به عنوان پرستار در زندان کار میکرد. With words like school, college, prison, jail, church, etc. که اینها رو در زیر institutions میاره. نهادها. Don't use an article when you're talking about the institution and the usual purpose it is used for. وقتی که دارید در مورد institution صحبت میکنید و usual purpose it is used for و purpose معمولی که داره برای اون هدف استفاده میشه، هیچ وقت براش حرف article رو نمیاریم. اینو توضیح میدیم. If you're just talking about the building, use a or the. Exception, she's in the hospital. خب منظورمون اینجا این هست. مثال آخر رو ببینیم. My grandmother used to work in the prison as a nurse. مادر بزرگ من در داخل یک زندان کار میکرد. حالا به عنوان یک نرس. As a nurse. خودش هم اینجا یک آرتیکل هست. اینجا گفتیم in the prison. اینجا گفتیم to prison. نگفتیم to the prison. وقتی به صورت کلی از زندان صحبت میکنیم میگیم اون رو برای مدت 2 سال به زندان فرستادند. اما در مثال بعدی ما داریم در مورد خود ساختمون صحبت میکنیم. داخل ساختمون میگیم in the prison. به های اسکول فرستاده شد. He was sent to high school. اونو به مدرسه فرستادند. به مدرسه راهنمایی فرستادند. برای هاسپیتال یه اکسپشنی داریم. She's in the hospital. یعنی در بیمارستان هست. حرف تعریف د رو باید براش بیاریم. نمیگیم she's in hospital. حرف تعریف د برای هاسپیتال آورده میشه. More rules. Geographical names. South Korea is in East Asia. کره جنوبی در آسیای شرقی هست. We don't usually use the with. جایی که the رو نمیاریم این قوانین رو داریم. Most countries, continents, regions ending with the name of a country or continent. For example, North America. Southeast Asia. Individual islands, states, provinces, towns and cities. Exceptions, the US, the UK, the United Kingdom و the Netherlands و the Czech Republic. اغلب کشورها و قاره‌ها و نواحی که در انتهاشون اسم کشور و قاره میاد ما حرف تعریف د رو نمیاریم. مثلا North America دیگه د نمیگیره. Southeast Asia که کانتیننت در آخرش اومده دیگه حرف تعریف د رو نمیگیره. جزایری که تکی هستن و جمعی نیستن مثل قشم و states که ایالات هستن. provinces که استانها میتونن باشن، شهرها و towns و cities البته استثناءات رو شام آورده که ایالات متحده و اینها رو که صحبت کردیم the UK, United Kingdom و the Netherlands و the Czech Republic. چرا؟ چون گفتیم که ریپابلیک ها، جمهوری ها حرف تعریف د رو میگیرن و یا the Islamic Republic of Iran. Number 2, Macy's is one of the most famous department stores in the US. Macy's اسم هست. یکی از مشهورترین دیپارتمنت استورها در ایالات متحده هست. In the US. Roads, streets, parks, bridges, stores and restaurants. Exceptions, highways and numbered roads. For example, the Trans-Canada Highway, the 405. جاده ها، خیابون ها، پارک ها و پل ها، فروشگاه ها و رستوران ها حرف تعریف د رو نمیگیرن. اکسپشن هم آورده استثناء هایوی ها و جاده هایی که شماره گذاری شدن مثل the Trans-Canada Highway هست و the 405 و یا اگر شماره دیگه برای جاده وجود داشته باشه. Number 3, Lake Maracaibo and Lake Titicaca are both in South America. دریاچه ماراکایبو و دریاچه تیتیکاکا هر دو در South America هستند. در آمریکای جنوبی هستند. Individual mountains and lakes. کوهها به صورت تکی و دریاچه به صورت تکی حرف اضافه نمیگیره، یعنی د نمیگیره. میگیم لیک ماراکایبو. هر دو رو هم با حرف بزرگ شروع میکنیم. Mount Everest for example. Mount Fuji. اینها رو هم با حرف اول بزرگ بنویسیم. اما اگر رشته کوه باشه حرف تعریف د رو میگیره. The Andes for example و یا The Alborz.
Number 4. The Danube River flows into the Black Sea. Danube River رودخانه دانوب هست. Flows into the Black Sea به دریای سیاه میریزه. رودخانه قانونش رو mountain ranges, rivers, oceans, seas, canals, deserts and island groups. گروهی هستند که حرف تعریف د رو میگیرن. mountain ranges رشته کوه‌ها هستند، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، دریاها، کانال‌ها و بیابان‌ها و جزایر که به صورت گروهی هستند. مجموعه الجزایر میشن، حرف تعریف د رو میگیرن. mountain ranges رو که گفتیم مثالش رو در قسمت قبلی. rivers رو هم که در بالا می‌بینید Danube river هست، the Nile river و یا غیره. oceans for example the Atlantic, the Pacific. sea for example the Caspian sea. همینا رو با حرف اول بزرگ می‌نویسیم، یعنی کاسپین سی بزرگ، اس سی رو هم برای دریا اسش رو بزرگ می‌نویسیم. پاناما کانال هم همین شکل د میگیره، the Panama Canal. deserts for example the Lut desert و island groups مثل فیلیپینز که مجموعه جزایر هستن، the Philippines. Number 5. The Metropolitan Museum is located on Fifth Avenue in New York. Metropolitan Museum، موزه متروپولیتن، حرف تعریف د رو گرفته. The names of theaters, hotels, museums, galleries, buildings, monuments حرف تعریف د رو میگیره. تقریبا تمام مکانهایی که در شهر قرار گرفتن حرف تعریف د رو میگیرن. For example the post office, the gym. اسم تئاترها، هتل‌ها، موزه‌ها، گالری‌ها و ساختمان‌ها و monuments که بناهای یاد بود هستن حرف تعریف د رو میگیرن. is located on Fifth Avenue. اینجا ببینید حرف تعریف دیگه نداره. in New York حرف تعریف هم برای شهر نداریم. خب گرامر این قسمت به پایان رسیده. برمیگردیم به درس اصلیمون. Communication. Geography true or false. A page 108, B page 111. Complete sentences about geography with articles. میریم بخش communication، توضیح رو اونجا میدیم و آرتیکل ها رو با هم کار میکنیم. Fill in the blanks in your sentences with the where necessary. قسمت های پایین حرف تعریف ممکن نیاز داشته باشه و حالا A, N و D یا ممکن نیاز نداشته باشه. پاسخ رو که در قسمت راست پایین قرار دادیم براتون با هم میخونیم. The Andes is the longest mountain range in the world. The Andes یعنی رشته کوههای آند. یادتون باشه رشته کوهها حتما حرف تعریف د میگیرن. The longest superlative هست، طولانی ترین mountain range یعنی رشته کوه. The longest in the world. گفتیم world هم که تک هست باید یه the بگیره. In the world. و پاسخ هم که true هست. اونهایی که F گذاشته یعنی false هست و توضیح هم میده که پاسخ صحیحش چی هست. اما ما بیشتر با بحث حرف تعریف ها سر کار داریم اینجا. Loch Ness is the largest lake in Scotland. Loch Ness میدونید که دریاچه حرف تعریف د نمیگیره، اما دریا و اقیانوس حرف تعریف د رو میگیرن. رودخونه هم میگیره. Loch Ness بدون حرف تعریف is the largest برای اینکه سوپرلاتیو هست. Lake in Scotland بزرگترین دریاچه در اسکاتلند هست. فالس پاسخش که it's the second largest یعنی دومی هست از در فهرست بزرگترین ها. Loch Lomond is the largest. اینجا هم ببینید که حرف تعریف براش نیاورده. Number 3. The capital of the United States is New York City. برای اینکه capital رو بگیم باید براش حرف تعریف در بیاریم. پایتخت یه دونه است. The capital of United States هم که می‌بینیم مجموعه ایالات هست. The United States is New York City. شهر نیویورک که دیگه حرف تعریف د نمیخواد. البته این false هست. It's Washington DC. Number 4. Tahiti is an island in the Pacific Ocean. Tahiti یک جزیره هست. یک جزیره حرف تعریف نیاز نداره، اما اگر مجموعه باشن حرف تعریف د رو میگیرن. تاهیتی یک جزیره هست در اقیانوس آرام پاسیفیک که باید حرف تعریف د رو بگیره. The Atlantic حرف تعریف د رو میگیره که اقیانوس اطلس هست. The Uffizi Gallery is the famous art museum in Rome. The Uffizi مکانهای در شهر گفتیم حرف تعریف در میگیرن. The famous art museum که معروف هست و in Rome. روم شهر روم هست که د نمیگیره. و پاسخ البته it's in Florence هست. Number 6. South America is larger than North America. پاسخ البته اشتباه هست که عکسش میشه، اما South America خودش قاره هست و دیگه حرف تعریف نمیخواد. Number 7. Mount Holosun is a volcano in northwest South Korea.
mount کوه هست. کوه به تنهایی حرف تعریف نمیگیره، اما mountain range که مثل اندیز هست، مثل البرز هست، حرف تعریف ده رو میگیره. Mount Hollyson is a volcano، یک کوه آتش فشانی هست. In northwest South Korea که در جهت هست، چون جهت شمال غربی کره جنوبی هست، دیگه حرف تعریف نمیخواد، مکان نیست. Number 8. The Brooklyn Bridge connects Brooklyn and Manhattan. The Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge حرف تعریف نیاز داره. هر دوتاشون هم باید با حرف بزرگ نوشته بشه. اولشون The Brooklyn Bridge. پل بروکلین بریج شهرهای بروکلین و منهتن رو به هم وصل میکنه. Connects شهر هم که حرف تعریف نیاز ندارم. خب بریم قسمت بعدی که پیج 110 هست. پاسخ رو در سمت چپ قرار دادیم. The capital of the Netherlands is Amsterdam. False. It's the Hague. خب کاپیتال رو که گفتیم پایتخت هست، حرف تعریف در نیاز داره. The capital of the Netherlands. چرا Netherlands the میگیره؟ به خاطر اینکه گفتیم Netherlands حالت جمع داره، باید حرف تعریف در رو داشته باشه. The Netherlands is Amsterdam که شهر هست و با حرف بزرگ نوشته شده، اما حرف تعریف نیاز نداره. اما پاسخ صحیح It's the Hague. برای شهر هیگ باید حتما the رو بیارید. Number 2. The Amazon is the longest river in the world. The Amazon رودخونه هست، حرف تعریف the رو داره. Is the longest به خاطر سوپرلاتیو هست، در جهان هم که the world هست، اما پاسخ صحیح It's the Nile هست. It's the Nile River. Number 3. The Panama Canal connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. The Panama Canal connects کانال پاناما اتلانتیک اوشن، یعنی اقیانوس اطلس رو به اقیانوس آرام متصل میکنه. The Panama Canal یادتون باشه کانال هم حرف تعریف د رو میگیره. پاسخ هم که صحیح است. Number 4. The Atacama Desert is in the northern part of Chile. The Atacama Desert اسم خاصی هست برای desert. desert هم مثل river یا canal حرف تعریف رو میگیره. بیابان اتاکاما is in the northern part of Chile. در بخش شمالی چیلی یا شیلی قرار گرفته. 5. The Black Sea is in southwest Europe. The Black Sea دریا گفتیم حرف تعریف در رو میگیره و black و sea هر کدوم با حرف اول بزرگ هم نوشته شده. is in southwest Europe که این هم چون جهتی هست گفته میشه جنوب غربی اروپا قرار گرفته. اما پاسخ صحیحش is in southeast Europe هست، اروپای جنوب شرقی قرار میگیره. The Black Sea. Number 6. The biggest lake. خب اینجا لیک داریم، اما اینجا داریم میگیم the biggest lake. اینجا سوپرلاتیو هست، بزرگترین دریاچه. In the world در دنیا گفتیم world رو is Lake Victoria. اینجا دیگه لیک ویکتوریا که داریم میگیم حرف تعریف نیاز نداریم. In Africa continents قاره ها حرف تعریف نیاز ندارن. اما پاسخ It's Lake Superior in Canada or the US. این پاسخ صحیحش Lake Superior هست که در بین کانادا و ایالات متحده قرار گرفته. Number 7. Mount McKinley is the highest mountain in the Alaska Range. Mount McKinley گفتیم در قسمت قبلی که Mount کوهستان یا کوه بهتره بگیم، کوه مکینلی حرف تعریف نیاز نداره و highest که سوپرلاتیو هست نیاز داره. in the Alaska Range هست، در رشته کوه آلاسکا حرف تعریف در رو نیاز داره چون رشته کوه هست. Number 8. Greenwich Village is in downtown New York City. Greenwich Village قسمتی هست در مرکز شهر نیویورک سیتی قرار گرفته. پاسخ صحیح هست. Greenwich اینجا حرف تعریف نمیخواد. downtown هم حرف تعریف نمیخواد. اما Greenwich ممکنه که شما رو به اشتباه بندازد. Greenwich در واقع محلی هست یا ناحیه‌ای هست در جنوب شرقی لندن که کنار رود تمز قرار گرفته. اما Greenwich Village در نیویورک سیتی قرار گرفته. خب این قسمت حرف تعریف رو هم تمام کردیم. برمیگردیم برای ریدینگ درس اصلیمون. Part 2. Reading. Read the extracts from 4 famous inspirational speeches. Match the summary of what they are saying to each speaker. E, P, W, C, N, M, B, O. خب قبل از اینکه این تمرین ها رو با هم انجام بدیم باید بریم متن رو بخونیم. 4 متن هست، 4 متن معروف، سخنرانی معروف هست و با هم کار میکنیم. برمیگردیم دوباره میایم این قسمت تمرین ها رو با هم انجام میدیم. 1. Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst نفر اولمون هست. She was a leader of the suffragette movement in 1913 when women were campaigning for the right to vote. She gave this speech after several suffragettes had been imprisoned for attacking a police officer and chaining themselves through railings outside the Prime Minister's house in London.
املاین پنکهرست لیدر بوده، رهبر یک سافرجت موومنت بوده. سافرجت موومنت نهضتی بوده که در اون زنان در اوایل قرن 20 در بریتانیا و امریکا شروع کرده بودن برای احقاق حق خودشون، برای رأی دادن و حقوق دیگه که زنان نیاز داشتن. In 1913 در سال 1913 وقتی که خانم‌ها یا زن‌ها برای right to voteشون، برای حق رأیشون کمپین می‌کردن، مبارزاتی رو انجام می‌دادن، she gave the speech. اون یه سخنرانی داشته. After several suffragettes، بعد از اینکه چندین suffragettes، گروه زنانی بودن که برای حق خودشون دفاع می‌کردن و مبارزه می‌کردن، had been imprisoned، به زندان افتاده بودن. past perfect هست. for attacking a police، برای اینکه به یک پلیس حمله کرده بودن، a police officer. and chaining themselves to railings، و اینکه خودشون رو به نرده های outside the prime minister's house in London chain کرده بودن، یعنی زنجیر کرده بودن خودشون رو به نرده های بیرون خونه prime minister در لندن، در خونه نخست وزیر. متنی که میشنویم صدای خود خانم املاین پنکهرست نیست، چون صدای ازش موجود نیست، ولی خب یک اکتر این صدا رو تقلید میکنه و میخونه این رو. I have been in audiences where I have seen men smile when they heard the words hunger strike. And yet I think there are very few men today who would be prepared to adopt a hunger strike for any cause. من در گروه حضاری قرار گرفتم یا در مجامعی قرار گرفتم که مردان وقتی که کلمه یا کلمات hunger strike یا اعتصاب غذا رو میشنیدن لبخند میزدن و من این تصویرها رو دیدم. and yet I think، و با این حال من فکر میکنم که مردان کمی هستن که حاضرن برای هدفشون بخوان hunger strike بکنن، یعنی دست به اعتصاب غذا بزنن. would be prepared to adopt، یعنی آماده پذیرش hunger strike for any cause بشن، برای هر دلیلی. It is only people who feel an intolerable sense of oppression who would adopt a means of that kind. فقط مردم هستن که اون حس تحمل ناپذیر ظلم رو احساس میکنن. sense of oppression یعنی ظلم. intolerable حالت منفی tolerable هست، یعنی تحمل ناپذیریه. اونها هستن که میان همچین means یعنی همچین روشی رو میان انتخاب میکنن. that kind، اون نوع روش رو منظور hunger strike هست. Well, our women decided to terminate those unjust sentences at the earliest possible moment by the terrible means of the hunger strike. خب زنان ما تصمیم گرفتن که terminate بکنن، یعنی به پایان برسونن، خاتمه بدن those unjust sentences، به اون حکم‌های ناعادلانه. sentence حکم‌های قاضی هست، به اون حکم‌ها در earliest possible moment، در اولین لحظه‌ای که امکان داشته باشه پاسخ بدن. by the terrible means of the hunger strike، با terrible means یعنی با روش شدید hunger strike، همون اعتصاب غذا هست. It means you refuse food until you are at death's door. این به این معنا هست که شما از خوردن غذا امتناع میکنید تا اینکه you are at death's door، یعنی در آستانه مرگ قرار میگیرید. And then the authorities have to choose between letting you die and letting you go. و بعد این authorities هستن، یعنی مسئولین هستن که باید تصمیم بگیرن بین اینکه بذارن شما بمیرید و یا اینکه بذارن شما برید. Human life for us is sacred. زندگی انسان یا حیات برای ما is sacred، مقدس هست، ارزش داره. But we say, if any life is to be sacrificed, it shall be ours. اما ما میگیم اگر قرار زندگی sacrificed بشه، یعنی قربانی بشه، it shall be ours، باید زندگی ما باشه. We won't do it ourselves. ما خودمون این کار رو انجام نمیدیم. But we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. اما ما دشمن رو در این جایگاه قرار میدیم که بخوان تصمیم بگیرن بین اینکه به ما آزادی بدن یا به ما مرگ رو بدن. Winston Churchill, he was British Prime Minister during World War II. He gave his speech to the House of Commons in 1940 when a German invasion of Britain was expected at any moment. وینستون چرچیل همونطور که میدونید نخست وزیر بریتانیا بوده.
در طول جنگ جهانی دوم و این سپیچ رو یعنی این سخنرانی رو برای House of Commons یعنی مجلس عوام در سال 1940 انجام میده. When a German invasion of Britain، در حالی که انتظار میرفت که آلمانی ها هر لحظه بخوان به بریتن حمله بکنن. We shall go on to the end. We shall go on to the end. Shall go on. Go on یعنی continue. ما تا انتها ادامه میدیم. ما در فرانسه خواهیم جنگید. ما در اقیانوس‌ها و در دریاها یعنی بر روی دریاها و اقیانوس‌ها خواهیم جنگید. ما با اعتماد رو به رشد و قدرت رو به رشد در هوا خواهیم جنگید. We shall defend our island. ما از جزیره خودمان دفاع خواهیم کرد. جزیره منظور بریتانیا هست. Whatever the cost may be. هر چقدر هم که هزینه‌اش بشه. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. ما در سواحل خواهیم جنگید. ما در مکانهای فرود منظور چتربازا هست خواهیم جنگید. We shall fight in the fields and in the streets. ما در مزارع و در خیابان‌ها خواهیم جنگید. We shall fight in the hills. در کوه‌ها و تپه‌ها خواهیم جنگید. We shall never surrender. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. We shall never surrender. Nelson Mandela نفر بعد هست. He made this speech in 1990 on his release from jail, where he had spent 27 years for being an activist in the fight against apartheid. He later became the first black president of South Africa. نلسون ماندلا رو هم حتما میشناسید. این سخنرانی در سال 1990 در زمانی که از زندان آزاد میشه که he had spent 27 years که در اون زندان 27 سال از عمرش رو به خاطر اینکه an activist بوده، یک فعالی بوده in the fight against apartheid، علیه آپارتاید یا اون نظام آپارتاید جنگیده بوده، فعالی بوده که علیه آپارتاید می جنگیده. آپارتاید هم که میدید نظام حقوق نابرابر سفیدها بر سیاه‌پوستان بوده و اونجا در آفریقای جنوبی سفیدپوست‌ها حکومت میکردن. He later became the first president. اون بعداً اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی میشه. In conclusion, I wish to go to my own words during my trial in 1964. در nihayat دوست دارم که به واژه‌های خودم برگردم، به حرفایی که خودم در طول محاکمه‌ام در سال 1964 گفتم. They are as true today as they were then. امروز هم این واژگان یا این جمله‌ها مثل همون موقع صحیح هستند یا صدق می‌کنند. I wrote، من نوشتم I have fought against white domination and I have fought against black domination. من علیه حکم فرمایی یا علیه سلطه سفید جنگیدم، من علیه سلطه سیاه هم جنگیدم. و ادامه I have cherished the idea of a democratic and free society. من به ideal of democratic، من به آرمان یک جامعه دموکراتیک و آزاد cherished یعنی ارج نهادم، ارزش گذاشتم. In which all persons live together in harmony. که در آن همه مردم با هم زندگی می کنند و یا همدل زندگی می کنند. In harmony یعنی بدون دردسر، با سازگاری کنار هم زندگی می کنند. And with equal opportunity. و با فرصت‌های برابر. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. این آرمانی هست که من امیدوارم که براش زندگی کنم و به اون برسم. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. اما اگر نیاز باشه این آرمانی هست که برای اون من حاضرم که حتی بمیرم. Barack Obama, he made this speech during his first presidential campaign in 2008, which he won to become the first ever black president of the United States.
باراک اوباما این سخنرانی رو در طول اولین پرزیدنشال کمپینش، مبارزات انتخاباتی برای رئیس جمهوریش در سال 2008 انجام میده که he won to become و در اون برنده میشه و اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده میشه. We know the battle ahead will be long. ما میدونیم که نبرد روبرو، یعنی نبردی که در پیش هست، خیلی طولانی خواهد بود. But always remember that no matter what obstacles stand in our way. اما همیشه به خاطر داشته باشید که اهمیتی نداره که چه موانعی در برابر ما قرار میگیره. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. هیچ چیزی نمیتونه در برابر صدای میلیون ها نفر که دارن برای تغییر فریاد میکشن قرار بگیره. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. گروهی از بدبینان و یا بداندیشان به ما گفتند و یا به ما گفته‌اند که نمیتونیم این کار رو بکنیم. And they will only grow louder and more dissonant in the weeks and months to come. و صدای اونها در هفته‌ها و ماه‌های آینده بلندتر و ناموزونتر خواهد شد. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there has never been anything false about hope. هرگز امید غیر واقعی داده نشده. For when we have faced down impossible odds. برای وقتی که باید موقعیت‌های خیلی سخت رو تحت کنترل در می آوردیم. When we've been told we're not ready. به ما گفته شد که آماده نیستیم. Or that we shouldn't try. یا اینکه گفتن نباید تلاش بکنید توی این زمینه. Or that we can't. و یا اینکه ما نمیتونیم اصلا. Generations of Americans have responded. چندین نسل از امریکایی‌ها پاسخ دادند. With a simple creed. با یک پندار یا اعتقاد ساده That sums up the spirit of a people. که روحیه یک ملت رو خلاصه میکنه در خودش. Yes we can. Yes we can. بله ما میتونیم. Yes we can. بله ما میتونیم. خب در قسمت پایین هم face down impossible odds یعنی had to deal with very difficult situations، یعنی باید موقعیت‌های خیلی سخت رو تحت کنترل در می آوردن. خب برمیگردیم به سوالات درس. پاسخ‌ها رو در سمت چپ قرار میدیم. Number 1 although people don't believe we are capable of succeeding if we really want to we will be able to do it که باراک اوباما هست. We are prepared to starve ourselves in order to draw attention to inequality. ما آماده هستیم to starve ourselves خودمون رو از گرسنگی بکشیم in order to تا اینکه بخوایم با این هدف که draw attention توجهات رو به inequality جلب بکنیم، به نابرابری جلب بکنیم که املاین پنکهارست بوده. و 3 however long it takes we will carry on resisting the enemy and we will never give up. هر چقدر که طول هم بکشه ما به مقاومت در برابر دشمن ادامه خواهیم داد. resist یعنی مقاومت کردن و carry on ادامه دادن and we will never give up و هرگز تسلیم نخواهیم شد، surrender نخواهیم شد که وینستون چرچیل بوده. Number 4 I have fought all my life to end racial inequality. همه زندگیم جنگیدم که racial inequality رو بهش پایان بدم، نابرابری نژادی رو بهش پایان بدم که نلسون مندلا بوده. Part B read these speeches again and find words or phrases in the text for these definitions. خب برای هر کدوم از این متن‌ها به عنوان مثال متن اول املاین پنکهارست definition های رو آورده. ما در متن باید پیدا بکنیم که این definition ها به کدوم برمیگرده. حالا ممکن definition باشه، ممکن که EDM باشه. این علامت EDM هست، اصطلاح هست. پاسخ رو قرار میدیم اینجا. Number 1 noun refusing to eat to protest about something. وقتی که برای اعتراض برای انجام کاری refuse to eat میکنید یعنی امتناع از خوردن میکنید. hunger strike و یا اعتصاب غذا هست. Number 2 یه ایدیمه about to die یعنی در حال مردن. when you are at death's door. at death's door یعنی در آستانه مرگ بودن. Number 3 noun هست the people in power کسانی که در رأس قدرت هستند. for example in government the authorities مسئولین. Number 4
adjective هست very important to be treated with great respect. خیلی مهم هست و با احترام خیلی زیادی باهاش رفتار میشه. sacred هست که مقدسه. و اما برای وینستون چرچیل number 1 phrasal verb هست continue go on که در اول گفته شد. go on ادامه دادن هست. adjective getting bigger growing بزرگتر شدن. verb هست give up stop fighting یعنی تسلیم شدن از نبرد دست کشیدن هست. surrender تسلیم شدن. برای نلسون ماندلا verb formal to love something very much فرمال هست دوست داشتن چیزی خیلی زیاد که cherished هست ارج نهادن ارزش نهادن و خیلی عاشق چیزی شدن هست. و number 2 formal if necessary اگر لازم باشه if needs be که در نلسون ماندلا استفاده شد. EDM هم هست. براک اوباما resist withstand مقاومت کردن withstand. verb resist هست مقاومت کردن. البته که این کلمه در اونجا نیامده حالا به هر دلیلی. withstand هم که معادلش میشه a person who doesn't believe that anything good can happen. a cynic بدبین هست کسی هست که معتقد نیست کار خوبی یا اتفاق خوبی قرار بیفته. idiom بعدیمون when you have to think about how things really are not how you would like them to be. a reality check هست. و noun belief که creed هست در خط یه دو خط مونده به آخر. creed اعتقاد هست پندار هست باور هست. Which speeches seems to you to be the most or least inspirational? Why? کدومی که از اینها الهام بخشتر هست و یا کدومی که از این سخنرانی ها کمتر الهام بخش است. در قسمت 540 فایل صوتی هست. Now listen to the extracts spoken by the people themselves except Emmeline Pankhurst which is read by an actress. Do you respond to any of them differently? Which do you think is more important? The words themselves or the way they were spoken. خود کلماتی که به کار برده شده و یا اون تونی که گفته شده روش بیان این کلمات کدومش مهمتره. ما به فایل صوتی گوش کردیم و متن رو هم توضیح دادیم. شما میتونید این کار رو مجددا انجام بدید که یه دور بهتر براتون جا بیفته. خب خسته نباشید. درس 10B پارت 1 به پایان میرسه. به نام خدا. یونیت 10B پارت 2 پیج 100. در این درس که درس آخرمون هم هست یه listening و speaking داریم. در vocab collocation رو کار میکنیم که همایندها هستن و در pronunciation speaking هم که pausing and sentence stress رو خواهیم داشت. Listening and speaking. A. Have you ever had to make a speech or give a talk or presentation in front of a lot of people? When? Where? How did you feel? Was it a success? خب بعد بتونید به این سوالات پاسخ بدید. سوال این هست Have you ever had to make آیا تا حالا مجبور شدید که make a speech بکنید و یا give a talk or give a presentation داشته باشید in front of a lot of people. تاریخش رو بگید کجا بوده و فیلینگتون رو بیان بکنید و was it a success آیا این کار موفقیت آمیز بوده یا نه. اما part B read part of an article about presentation disasters. Which tip from 10 top tips below should the speaker have remembered? خب در قسمت پایین بخشی از این مقاله presentation disasters میاد که میدونید مصیبت‌ها یا بلاهایی هست که در presentation به وجود میاد در ارائه برنامه‌ها و یا گزارشاتی که هست و یا بحث‌های علمی که هست. در قسمت پایین متن هم ما top 10 tips for speaking in public رو داریم. بخشی از این مقاله رو با هم می‌خونیم و top 10 tips رو هم می‌خونیم و بعد می‌تونیم به قسمت B پاسخ بدیم. However bad you think your presentation has been, take some comfort from the fact that at least it probably wasn't as bad as these true stories. هر چقدر هم که فکر بکنید پرزنتیشن شما بد بوده، نگاهی به پرزنتیشن های پایین داشته باشین و احساس آرامش پیدا بکنید از این حقیقت که احتمالاً به بدی این داستان های واقعی نبوده. A few years ago, I had to give a presentation to the Belgian management team of an international IT company. چند سال پیش باید برای یک تیم مدیریتی بلژین که از بلژیک هست براشون یه پرزنتیشنی داشتم یعنی ارائه میدادم of an international IT company هم بودن از یک شرکت بین‌المللی IT بودن شرکت فناوری بودن فناوری IT information technology. Not wishing to be the typical American presenting in English, I had carefully prepared my presentation in French. خب نشون که امریکایی بوده و میخواسته که به زبان انگلیسی گزارشش رو نده و ارائهش رو انجام نده. به دقت سعی کرده بوده که ارائهش رو به فرانسه آماده بکنه. I intended it as a surprise, so I didn't say anything beforehand.
قصدم این بود که به عنوان سرپرایز باشه، بنابراین اصلا هم از پیش چیزی نگفتم. I didn't say anything beforehand. After speaking in French for 45 minutes, بعد از اینکه 45 دقیقه به فرانسوی صحبت کردم، I was halfway through my presentation and we had a break for coffee. در نیمه ارائه هم رسیده بودم و ما یک بریک برای کافی داشتیم، یک استراحتی برای قهوه نوشیدن داشتیم. At this point the manager of the company came up to me and asked me if I would change to speaking in English. در این زمان بود که مدیر شرکت اومد و از من خواست که اگه میتونم به انگلیسی ارائه گزارشم رو تبدیل بکنم یا تغییر بدم. Is my French that bad? I said. من گفتم آیا فرانسوی من اینقدر بده؟ No, he replied. It's just that we are all from the Dutch-speaking part of Belgium. نه، اون پاسخ داد. فقط به خاطر اینه که ما از قسمت Dutch-speaking بلژیم هستیم. از قسمتی که گویشمون به زبان هلندی هست و از اون قسمت بلژیک میایم، چون میدونید که بلژیک اطرافش رو چند کشور گرفته. در قسمت غربش فرانسه هست، خب مسلما در قسمت غربی بلژیک فرانسوی صحبت میکنن، در قسمت شرقش جرمنی هست، آلمان هست، در قسمت پایین لوکزامبورگ هست و در قسمت بالا که ندرلند هست و یا هلند هست زبان هلندیه. تقریبا هم 60% زبان بلژیک هلندی هست و گویش هم فلاندری هست. خب این قسمت رو با هم دیدیم. بریم تاپ 10 tips رو ببینیم. Top 10 tips for speaking in public. 1. Prepare your presentation carefully and if practice it beforehand. پرزنتیشنتون رو با دقت آماده بکنید و اگر تمرین لازم هست از قبل تمرین کنید. If you're using, for example, PowerPoint slides or Prezi presentation software, make sure that your text is clear and easy to read and that there are no too many distracting graphics. اگه به عنوان مثال از PowerPoint slides استفاده میکنید، اسلاید های PowerPoint که حتما میدونید چی هست، و یا از نرم افزار Prezi استفاده میکنید برای ارائهتون، اطمینان حاصل بکنید که متنتون شفاف هست و خوندنش راحته و اینکه تصاویر زیادی وجود نداره، گرافیک های زیاد و رنگارنگ وجود نداره که بخواد distracting باشه، یعنی حواس رو پرت بکنه. 3. Get to know as much as possible about your audience beforehand and about any important or sensitive local issues. این میتونه نزدیک به موضوع بالای ما باشه. تا جایی که امکان داره براتون در مورد آدینستون، حضارتون از قبل اطلاعات پیدا بکنید، get to know بکنید، آگاه بشید و about any important or sensitive local issues و یا در مورد موضوعات مهم و محلی یا اون منطقه که حساس هم هست اطلاعات کسب بکنید. Number 4. Dress carefully so that you feel confident about your appearance in front of an audience. به دقت لباس بپوشید so that you feel، تا اینکه احساس confident داشته باشید، احساس اعتماد داشته باشید به خودتون و ظاهر خودتون در برابر حضار. Get to the place where you are going to speak in plenty of time. جایی که قرار برید صحبت بکنید in plenty of time برید. یعنی چی in plenty of time؟ یعنی خیلی زودتر خودتون رو به اونجا برسونید. اینها رو in plenty of time رو در پشت تیکت هاتون میتونید، بلیط های هواپیمای فرودگاه که بین‌المللی میخواید تشریف ببرید یا جای دیگه هست in plenty of time، به این معنا هست خیلی زودتر خودتون رو به اونجا برسونید. Make sure that you check that all your equipment is working properly before you start. اطمینان حاصل بکنید که قبل از اینکه بخواید شروع بکنید تمام تجهیزات شما خوب کار میکنه. equipment هم دقت داشته باشید که uncountable هست و نمیگیم equipments. Number 7. If you were given a time limit, keep to it. اگر به شما تایم لیمیت دادن، محدودیت زمانی دادن، keep to it یعنی برنامه خودتون رو در اون محدوده زمانی نگه دارید. پس keep to your time limit. Number 8. Sound enthusiastic, even passionate about what you are saying. در مورد موضوعی که دارید ارائه میکنید sound enthusiastic، مشتاق به نظر برسید، حتی passionate باشید، یعنی شور و هیجان داشته باشید، با شور و علاقه صحبت کنید. even passionate. Number 9. Look at your audience. به حضارتون نگاه کنید. Try to make eye contact with individual people as you speak. سعی کنید در حالی که صحبت میکنید با افراد تماس چشمی برقرار کنید. 10. It's good to make your audience laugh, but make sure any jokes or stories you tell are appropriate. خوبه که حضارتون رو بخندونید، اما اطمینان حاصل کنید که جوکایی که میگید یا داستانی که تعریف میکنید مناسب باشه برای اون منطقه یا اون حضار و جمعتون. پاسخ قسمت بیمون هم به این شکل خواهد بود. The speaker should have remembered to get to know as much as possible about his or her audience
beforehand که tip number 3 هست. تا جایی که امکان داره در مورد آدینسش باید اطلاعات کسب بکنه. سایت مجموعه زبان ایرانی. و اما پارت C541 هست audio file. Listen to 4 other people talking about a disastrous presentation. Complete the first column of the chart. به فایل صوتی با هم گوش میکنیم و شما میتونید به فایل صوتی از قبل گوش بکنید، قسمت های پایین رو پر بکنید و بعد بیایید ادامه بدید. 5.41 1. I was doing a tour of Asia where I was giving a presentation about database programs. I assumed the audiences would understand English. The organizers knew that I couldn't speak Chinese, and I knew they would be familiar with the technical language of the products I was going to talk about, which were DBase and Clipper. زبان فنی محصولاتی که میخواسته صحبت بکنه دربارشون DBase Clipper بوده و فکر میکرده که حضارش هم میدونن، اون شرکت کنندگان در اون جلسه هم این رو درک میکنن. Go extremely well. There were big Well, for most of the tour, the talk seemed to go extremely well. There were big audiences and the venues were great. The questions I was asked by the audience at the end of the talk showed that everyone had really understood what I was saying. When we arrived in the penultimate city, whose name I'm not going to mention, When we arrived in the penultimate city. کلمه penultimate رو با هم ببینیم. Penultimate تلفظ penultimate adjective هست not the last but immediately before the last. سینونیمش last but one که میتونید برای ادامه به ultimate مراجعه بکنید و اطلاعات بیشتری بگیرید. اما خود کلمه penultimate به چه معنا هست؟ penultimate رو برای این آوردیم که نکته های خاصی اینجا داشته. به این معنا هست یکی مونده به آخر. not the last آخری نیست اما بلافاصله یکی مونده به آخر، یعنی بدون فاصله. last but one در بریتیش گفته میشه. رجیسترش رو هم ببینیم. البته قبل از این معنی رو بگیم the penultimate chapter چپتر یکی مونده به آخر یا یه چپتر مونده به آخر. رجیستر رو ببینیم. In everyday English people usually say the next to last. در زبان انگلیسی معمولا مردم میگن the next to last یکی مونده به آخر. اما in British English the last but one rather than use penultimate. معمولا penultimate رو در گفتگوی روزانه استفاده نمی‌کنن. مثال هم که می‌بینید the next to last chapter که مثل همون the penultimate chapter میشه و یا the last but one chapter که بریتیش هست. خب penultimate رو کار کردیم، میریم به متن اصلیمون. وقتی که به penultimate city رسیدیم، یعنی به یه شهر به یه دونه مونده به آخر رسیدیم، اسمش هم که نمیخوام اشاره بکنم. I started my session as I usually did with a few questions to get to know something about the audience. So first I asked them, how many of you use DBase? از اونها پرسیدم چند تا از شماها از DBase استفاده میکنید؟ I raised my own hand because I use it myself. I raised my own hand. دست خودم بردم بالا به خاطر اینکه خودم خیلی از اون استفاده میکنم و بسیاری از آدینس هم دستشون رو بردن بالا. So then I asked, how many of you here use Clipper? And once again, pretty much 100% of the audience raised their hands. This was extremely unusual. In fact, almost impossible. With a sinking feeling, I then asked, how many of you want to be an astronaut? خب از اونجا که براش خیلی عجیب بود و تقریبا almost impossible بود. With a sinking feeling یعنی دلواپسی یا نگرانی از اینکه قرار اتفاق بدی بیفته، وضعیت تحت کنترل نیست. I then asked بعد از اون پرسیدم چند تا از شما میخواید فضانورد بشید؟ And I watched as everyone's hands went up. I might as well have been speaking to a group of aliens. و دیده که دست همه دوباره رفته بالا و میگه I might as well have been speaking to a group of aliens. فکر کنم داشتم با گروهی از فضایی اصلا حرف میزدم. اینو داره با ناخرسندی میگه I might as well have been speaking to a group of aliens. As it turned out, most of the audience spoke Chinese and only Chinese. از اونجایی که مشخص شد که اغلبشون چینی صحبت میکردن و فقط هم چینی صحبت میکردن. But I could see that 2 or 3 people in the audience spoke English because they were practically rolling on the floor laughing. اما میتونستم ببینم که 2-3 تایی از اونها هم انگلیسی صحبت میتونستن بکنن، به خاطر اینکه عملا میدیدم که بعضی از اونها روی زمین دراز کشیدن و دارن غلط میزنن و میخندن. rolling on the floor رو قبلا گفتیم در طول درس ها، یعنی از خوشحالی و خنده دارن غلط میزنن روی زمین. 2. I was giving a talk in Hungary to a group of about 200 English teachers. I got to the place where I was giving the talk a little bit late, only about 10 minutes before I was supposed to start. I rushed to the room and saw that everything was set up and most of the audience was already waiting, and I
told the organizers that I just needed to quickly go to the bathroom, and then I would start. They pointed me in the right direction, but when I got to the bathroom, I saw that there were 2 doors with words on them in Hungarian, but no signs. I looked at the words and decided that one of them must be the men's room, and I went in and went into a cubicle. I looked at the words and decided that one of them must be نتیجه میگیره باید یکی از اینها the men's room باشه یعنی دستشویی مردان باشه. And I went in and went into a cubicle. Cubicle که یه قسمتی هست که به صورت مکعبی شکل هست رو میگیم cubicle. حالت پارتیشن بندی دستشویی هست. Suddenly I heard voices of other people coming in, but to my horror they were women's voices, and I realized that I had guessed wrongly and had gone into the women's room. I guessed that these women must be teachers coming to my talk, so there was no way I could open the door and come out. I waited and waited, getting more and more stressed by the minute and worrying about being late to start my talk. After about 5 minutes or so, everything went quiet, and I was able to rush out and go back to the room where the audience was waiting for me to start, as it was already 5 minutes after the start time. Thank goodness nobody saw me. Thank goodness nobody saw me. Thank goodness هم میشه معادل خدا رو شکر که کسی منو ندیده بود. 3. My first ever presentation was at a conference for English teachers around 1988. I wanted to show the audience some good ideas for using video in the classroom. I explained one of the ideas, and then I went to turn on the video player, and nothing happened. And then again, nothing, and again. By this time, I was so stressed and annoyed that in the end I said, "Okay, if it doesn't work this time, I'm leaving." And I really meant it. Amazingly, almost as if it had heard me, it worked. Amazingly, almost as if it had heard me. یعنی تقریبا انگاری که اون دستگاه صدای منو شنیده بود شروع به کار کرد. I never forgot that talk, and it taught me to never rely 100% on technology in a presentation. 4. Some years ago, I had to do a presentation to a group of construction workers about health and safety at work. When I was getting dressed that morning, I put on a silk skirt, and as I was fastening it, the button at the waist broke. خب قرار بوده که برای construction workers کارگران ساختمانی کسانی که ساختمون سازی میکنن یا راهسازی میکنن براشون یه پرزنتیشن داشته باشه. When I was getting dressed that morning موقعی که داشته صبح لباس میپوشیده I put on a silk skirt یه دامن ابریشم پوشیده بود and as I was fastening it وقتی داشتم میبستمش the button at the waist broke دکمه روی کمر خراب شد. I didn't bother to change because the skirt had a zipper. دیگه به خودم زحمت تغییر رو ندادم به خاطر اینکه skirt had a zipper که زیپ هست و میگه که دامن زیپ داشت and anyway I was in a hurry و به حال من عجله هم داشتم. And anyway, I was in a hurry. During the presentation, as I walked backward and forward across the stage, I started to feel something silky hit the back of my ankles. I started to feel این احساس به من دست میداد که یه چیز ابریشمی پشت مچ پاهام در حال تماس بوده. My skirt was falling down. The audience was absolutely entranced. The audience was absolutely entranced. Entranced یعنی مدهوش از تعجب و شادی. علاقه‌ام داشتن ببینن چی شده. And not by what I was saying. و میگه not by what I was saying. البته اون چیزی که من داشتم میگفتم براشون اهمیتی نداشت. I quickly pulled it up and said, "Now that I have your attention," the audience roared with laughter. اینجا که دامن رو میکشه بالا و میگه حالا که توجهتون رو جلب کردم the audience roared with laughter با غرشی از خنده آدینس مواجه میشه and one of them shouted out یکیشون هم فریاد کشید And one of them shouted out, "I thought that was part of your presentation." من فکر کردم این بخشی از پرزنتیشن شما بوده. I felt terribly embarrassed and I could hear my mother's voice in my ear saying, و صدای مادرم رو میشنیدم که توی گوشم میگفت یعنی از قبل به همینا هشدار میداد "You should always wear nice underwear in case you are ever in an accident." که مادرم همیشه بهم میگفت همیشه باید لباسای زیر خوبی بپوشی یه وقت ممکنه که تصادف بکنی. I managed to finish my presentation and I rushed outside and started to shake. That audience may never remember a thing I said, but I'm sure they won't forget me. خب پاسخ قسمت C رو هم میذاریم. Complete the first column of the chart. ستون اول رو ببینیم برای پاسخ. Speaker 1. The speaker only spoke English and his audience only spoke
Chinese. Disasterش این بوده. The disaster was. Number 2, the speaker arrived a little late. He went into the women's bathroom by mistake and had to wait a while to get out. He was nearly late for the talk. Speaker number 3, the equipment she needed, a video player, wouldn't work at first. دستگاهی که نیاز داشت که ویدیو پلیر بود اول کار نمی‌کرد. Speaker 4, her skirt fell down as she was speaking. در حالی که داشت صحبت می‌کرد دامنش افتاد پایین. خب برای قسمت D, listen to the people again, one by one, and complete the second and third columns. خب ستون اول رو که پر کردیم، ستون دوم و سوم رو هم پاسخ‌هاشون می‌ذاریم و یه توضیح هم میدیم. Speaker 1, he was doing a tour of Asia and he assumed, تصورش بر این بود که the audiences would understand English because the organizers knew that he couldn't speak Chinese. Speaker 2, there were 2 doors with words on them in Hungarian. دو تا در بوده با کلمات هنگرین که زبان مجارستانی هست. But no signs. He didn't speak Hungarian, so he looked at the words and decided that one of them was the men's room and he went in. که tip number 5 هست. By Speaker 3, she wanted to show the audience some good ideas for using video in the classroom, but the video player wouldn't work. She hadn't checked the equipment before the talk. Tip 6 has Speaker 4, when she was getting dressed, she put on a silk skirt and as she was fastening it, the button at the waist broke. She didn't bother to change because the skirt had a zipper and she was in a hurry. As she walked backward and forward across the stage, her skirt fell down. Tip 4 هست. اما برای قسمت E, which of the 10 top tips do you think are the most important? Have you ever been to a talk or presentation where something went terribly wrong? اینجا یه داستانی هم بشوید اگر خاطره ای ندارید بسازید و از این تیپ ها استفاده بکنید. بتونید یه دیزاستر رو برای پرزنتیشن توصیف بکنید. خب با هم بریم به قسمت vocab. Vocabulary collocation word pairs. Collocation میدونید همایند هست. و یا word pairs. Some pairs of words in English that go together always come in a certain order. For example, we always say ladies and gentlemen at the beginning of a speech, but never the other way around. And we always say black and white, not white and black. This order may sometimes be different in your language. خب میدونید که کلمات جفتی در انگلیسی گاهی وقتا ما با همدیگه داریم، در فارسی هم داریم، اما باید بدونیم که همونطور که در فارسی ما اون رو به ترتیب درست میگیم، در انگلیسی هم همیشه باید ترتیبش رو رعایت بکنیم. به عنوان مثال خانم‌ها و آقایان ladies and gentlemen هست و نمیتونیم عکسش کنیم و بگیم gentlemen and ladies. و یا کلمه سیاه و سفید رو ما هم میگیم سیاه و سفید، انگلیسی هم میگیم black and white و نمیگیم سفید و سیاه. خب ممکنه که در زبون ما این اوردر کمی متفاوت باشه، اما خب باید در انگلیسی به فرمت انگلیسی رو رعایت کنیم. مثلا در انگلیسی ما میگیم more or less، اما در فارسی میگیم کم و بیش، یعنی کم رو اول میاریم و بیش رو بعدا میاریم. اما در انگلیسی more بیشتر هست در ابتدا آوردیم. Part A, how do you say ladies and gentlemen and black and white in your language؟ که برای ما فرقی نداره. Are the words in the same order؟ به همین شکل هستن خانم‌ها آقایون. و black and white هم که سیاه و سفید هست. Like for example black and white photos, black and white television for example. Part B, take one word from circle A این هست, and match it with another from circle B. Then decide which word comes first. They are all joined with and. خب یک کلمه از این سرکل و یک کلمه از این سرکل با هم دیگه مچ میشن و بینشون هم and قرار میگیره. کلماتی که هست رو با هم لیستش رو کار میکنیم. پاسخ قسمت B و C رو قرار میدیم. از لیستی که اینجا داریم salt and pepper نمک و فلفل. peanut butter and jelly با هم دیگه میان. peanut butter و jelly با هم میان. اندی که بینشون قرار میگیره سعی کنید که اند کامل نباشه، یعنی دی تلفظ نشه و اند تلفظ نشه. تقریبا میگیم به این صورت salt and pepper and salt and pepper peanut butter and jelly and jelly، یعنی صدای تقریبا شعا و ان هست. که peanut butter هم که میدونید روغن بادام زمینی هست، جلی هم که ژله هست. bread and butter نون و کره هست. thunder and lightning که رعد و برق هست. knife and fork به این شکل میاد، دقت داشته باشید. knife and fork چاقو و چنگال. knife and fork. bed and breakfast B&B هم میگیم، در متن قبلا داشتیم. تخت خواب و صبحانه به هتل‌های کوچیکی گفته میشه bed and breakfast ارائه میدن.
peace and quiet. I need some peace and quiet. که صلح و آرامش هست. و backward and forward. نمیگیم forward and backward. Backward and forward. عقب و جلو. حرکت رو میتونیم بگیم. Part C, look at some common word pairs joined with or. What is the second word? بعضی از این pair words ها با or میان. کلمه دوم رو بتونیم حدس بزنیم. Right or wrong. Now or never. More or less. Sooner or later. All or nothing. Once or twice. Dead or alive. پاسخ رو هم چک میکنیم. Right or wrong درست و نادرست هست. Now or never هست. حالا یا هیچ وقت. More or less کم و بیش که اشاره کردیم به چه صورتیه. در فارسی گفتیم که کم اول قرار میگیره. Sooner or later زودتر یا دیرتر. دیر یا زود. این هم عکس ما هست. All or nothing همه یا هیچ. Once or twice یکی یا دو بار. Dead or alive که مرده یا زنده هست. Listen and check your answers to B and C and notice how the phrases are linked and how and is pronounced. Practice saying them. 5.42 B. Salt and pepper. Peanut butter and jelly. Bread and butter. Thunder and lightning. Knife and fork. Bed and breakfast. Peace and quiet. Backward and forward. C. Right or wrong. Now or never. More or less. Sooner or later. All or nothing. Once or twice. Dead or alive. Part E. Match the word per idioms with their meanings. در این 8 جمله کالوکیشن هایی داریم که پیر هستن با هم اومدن. word pair میگیم یا کالوکیشن. معانیشون در قسمت پایین اومده. اینها رو باید با هم دیگه مچ بکنیم. پاسخ رو در این قسمت قرار بدیم. I'm sick and tired of hearing you complain. خسته شدم از دست شکایت های تو. Sick and tired پاسخمون با C مچ میشه. Fed up with. یعنی دیگه سیر شدم از دست این کارت. Fed up. Number 2, I didn't buy much. Just a few odds and ends. چیز زیادی نخریدم. Just a few odds and ends. یعنی small things. فقط یه سری چیزای کوچیک و خورده گرفتم. 3, I've been having headaches now and then. پاسخمون 3F هست. Occasionally. Now and then به معنای occasionally هست. گاهگاهی سردرد داشتم. 3A میگه What are you making for lunch? برای نهار داری چی درست میکنی؟ B میگه Wait and see. صبر کن و ببین که پاسخمون با H مش میشه. You'll find out soon. به زودی خواهی فهمید. Wait and see. 5. Every relationship needs some give and take. هر ارتباطی کمی give and take نیاز داره که به معنای compromise هست. یعنی مصالحه نیاز داره. یعنی دادن و گرفتن نیاز داره. Number 6. We've had our ups and downs but now we get along really well. ما ups and downsمون رو یعنی فراز و نشیب هامون رو داشتیم اما الان ارتباطمون خوب هست. پاسخمون هم با A مچ میشه. Good times and bad times. زمانهای خوبمون اوقات خوب و اوقات بدمون رو هم داشتیم. Number 7. The National Guard was called in to restore law and order. از گارد ملی خواسته شد تا restore law and order یعنی نظم و قانون رو برگردونه که پاسخ ما B میشه. A situation in which the law is obeyed. وضعیتی که در اون قانون ازش اطاعت میشه. The law is obeyed. Number 8. Despite flying through a storm, we arrived safe and sound. علیرغم که در طوفان پرواز کردیم ما safe and sound رسیدیم یعنی without problem or injury که پاسخمون D هم میشه. Safe and sound. Part F. Complete the sentences with a word pair from this page. از word pair هایی که در این صفحه هست باید استفاده کنیم و این قسمت رو پر کنیم. I see my uncle now and then but not very often. انکلم رو now and then میبینم یعنی occasionally میبینم. گاه میبینم. Very often یعنی اغلب اوقات نمیبینم. Number 2. I think this is our last chance. It's now or never. فکر میکنم این آخرین شانسمون باشه. یا الان یا هیچ وقت. 3. I prefer black and white photos to color ones. من تصاویر یا عکس های سیاه‌وسفید رو به رنگی‌هاش ترجیح میدم. They're more artsy. اونها خیلی هنرمندانه تر هستند.
یا هنری تر هستند. Number 4. After a lot of adventure, she arrived home safe and sound. بعد از ماجراهای زیاد اون بدون دردسر و صحیح و سالم به خونه برگشت. Number 5. Could you stop making so much noise? I need some peace and quiet. میشه سر و صدا نکنی یا دست از اون همه سر و صدا کردن بردارید. من کمی آرامش نیاز دارم. Number 6. Sooner or later, Naomi will realize that Henry is not the man for her. دیر یا زود ناومی متوجه خواهد شد که هنری مرد مناسب برای اون نیست. Number 7. Are you done? کارت انجام شده؟ B. More or less. I just have one sentence left. کم و بیش انجام شده. فقط یه جمله باقی مونده. 8. After the riots, the government sent soldiers in to try to establish law and order. بعد از riots که شورش ها هست، دولت سربازها رو فرستاد تا نظم و قانون رو برقرار کنن. Number 9. I'm sick and tired of my bus. I'm going to look for a new job. از دست رئیسم خسته شدم. دنبال یه شغل جدید میخوام بگردم. It was an amazing storm. There was a lot of thunder and lightning. طوفان عجیبی بود یا جالبی بود. There was a lot of thunder and lightning. رعد و برق زیادی هم بود. و اما قسمت 5. Pronunciation and speaking. Pausing and sentence stress. 543. When people give a talk, they usually divide what they say into small chunks with a brief pause between each chunk. Listen to the beginning of a talk and mark the pauses. خب وقتی که مردم صحبت میکنن، یعنی به صورت کلی صحبت که میکنیم، معمولا حرفامون رو تقسیم بندی میکنیم به قسمت‌های کوچیک‌تر و بین هر کدوم از این قسمت‌ها یه پازی داریم، یه مکث کوتاهی داریم. خب به این فایل صوتی با هم گوش میکنیم. 5.43. Good afternoon, everyone, and thank you for coming. I'm going to talk to you today about one of my hobbies, collecting adult comics. Since I was a child, I've been crazy about comics and comic books. I started reading Spider-Man and Superman when I was 7 or 8. Later, when I was a teenager, some friends at school introduced me to manga, which are Japanese comics. I've been collecting them now for about 5 years, and I'm also learning to draw them. خب به فایل صوتی گوش کردید. فایل رو هم اینجا قرار میدیم پاسخش رو. جایی که قرار پاز بشه باید کاما داشته باشیم و یا اینکه پیریود داشته باشیم که همون نقطه آخر جمله هست. به عنوان مثال ببینید که به چه صورت خونده میشه. Good afternoon everyone and thank you for coming. I'm going to talk to you today about one of my hobbies. اینجا یه مکسی میکنیم. Collecting adult comics. Since I was a child, I've been crazy about comics and comic books. I started reading Spider-Man and Superman when I was 7 or 8. Later, when I was a teenager, some friends at school introduced me to manga, which are Japanese comics. I've been collecting them now for about 5 years, and I'm also learning to draw them. خب کلماتی که زیرشون آندرلاین شده کلمات مهم هستن، اسامی هستن و یا کلماتی که اطلاعات بیشتری رو دارن هستن، استرس بیشتری میگیرن و جاهایی هم که پاز میشه جایی هست که پیریود میخوره یعنی کاما میخوره و یا نقطه میگیره. Part B. Now practice giving the beginning of the talk, pausing and trying to get the right rhythm. خب این تمرین رو میتونید با فایل صوتی انجام بدید و یا با اجرای متنش انجام بدید. Part C. You're going to give a 5-minute presentation to other students. You can choose what to talk about. For example, خب قرار برای دوستتون یه پرزنتیشن اجرا بکنید و یا برای همکلاسیاتون یکی از موضوعها رو انتخاب میکنید. اگر در منزل هستید سعی کنید برای همه موضوعات صحبت کنید. به عنوان مثال a hobby you have or a sport you play. سرگرمی که دارید یا ورزشی که بازی میکنید. An interesting person in your family. A famous person you admire. شخص معروفی که شما بهش خیلی احترام میذارید. The good and bad side of your job که مزایا و معایب شغلتون هست. Decide what you are going to talk about and make a plan for what you want to say. تصمیم بگیرید که چه چیزی میخواید بگید. یک چارتی براش بکشید و در مورد اون صحبت بکنید. Part D. In groups, take turns giving your presentation. While they are listening, the other students should write down at least one question to ask the speaker after the presentation is over. Then have a short question and answer session.
خب این کار رو میتونید با دوستاتون حتما انجام بدید. اگر تعدادتون بیشتر باشه خیلی خوب خواهد شد. ارائه میدید، دوستانتون سعی میکنن که حداقل یه سوال آماده بکنن بعد از اینکه پرزنتیشنتون اوور شده و سعی کنید که یک question and answer session هم داشته باشید، یه موضوعی رو به بحث بذارید. و اما نوتی که در پایین گذاشته رو با هم بخونیم. Giving a presentation, read through the tips in 3 again to help you to prepare your presentation and to give it successfully. When you give your presentation, don't speak too quickly. Remember to pause and take a breath from time to time. This will help the audience to follow what you are saying. خب موضوعی که هست مشخصه. قسمت 3 رو تیپاش میخونید که برای پرزنتیشنتون آماده بشید. پرزنتیشنتون هم موفقیت آمیز باشه که بتونید یه پرزنتیشن موفقی رو ارائه بدید. وقتی که پرزنتیشن دارید میدید با سرعت صحبت نکنید، سرعت ریتم صحبتتون پایین باشه. سعی کنید پاز بکنید و هر چند وقت یک بار یه نفس عمیقی بگیرید. این کمک میکنه که کسانی که آدینس شما هستن هم بتونن برسونن خودشون رو به شما و موضوع شما رو خوب متوجه بشن. خب این قسمت هم به پایان میرسه تا قسمت بعد که آخرین ویدیو ما هست و ریویو اند چک هست. مروری بر درس های 9 و 10. موفق باشید. به نام خدا، با عرض سلام. ریویو اند چک یونت 9 and 10. تمرین ها رو با گرامر شروع میکنیم. Choose A, B or C. Number 1. He got a good job despite not having the right degree. علیرغم اینکه مدرک خوبی نداشت یا مدرک مناسبی هم نداشت، شغل خوبی گرفت. Although, despite, in spite of و even though رو گفتیم برای بیان تضاد استفاده میکنیم و اینجا in spite رو نمیتونیم استفاده بکنیم خاطر اینکه in spite باید با حرف of هم بیاد in spite of و اینکه in spite of و despite تقریبا شبیه هم هستن و معمولا با اسم میان یا با فعل ing دار میان و یا اینکه ساختار the fact that plus subject plus verb هستن. although هم که گفتیم برای بیان تضاد میاد فرمال هست. though حالت اینفورمالش هست و even though گفتیم که شدت بیشتری رو نشون میده. خب اینجا گفتیم که شغل خوبی گرفت علیرغم اینکه despite not having the right degree. Number 2. My uncle still works. اما من هنوز کار میکنه. He won the lottery last year. Even though he won the lottery last year. حتی اگرچه اون سال گذشته لاتری رو هم برنده شده، یعنی پول زیادی رو هم برنده شده، هنوز داره کار میکنه. in spite of و despite رو گفتیم که با ساختارهای اسم و ing و یا ساختار the fact that میان، اما اینجا ما even though رو میتونیم براش بیاریم. اگر though داشتیم و یا although هم داشتیم میتونستیم استفاده بکنیم، اما اینجا even though رو با شدت بیشتری هم آوردیم حتی اگرچه سال گذشته پولی رو برنده شد. Number 3. I called my sister to remind her to buy the flowers. من به خواهرم زنگ زدم تا بهش یادآوری کنم to remind somebody to do something که کاری رو انجام بده. for گفتیم با اسم میاد، مثلا for vacation. اگر بخوایم فعلا بیاریم باید حالت gerund داشته باشه، یعنی اسم مصدری باشه، اما این ساختاری که میگیم برای حالت gerund برای بیان هدف یا منظور خاص، یعنی هدف دقیق کاری استفاده میشه، نه برای همچین ساختاری. مثلا میگیم This tool is used for painting the wall. This tool is used for washing the, for example, dishes. پس برای ساختارهای خاص استفاده میشه. To buy. For buy هم که اشتباه هست. Jane opened the door quietly so as not to wake her parents up. Jane در رو به آرومی باز کرد، یعنی بی سر و صدا باز کرد تا اینکه پدر و مادرش رو بلند نکنه، بیدار نکنه. گفتیم so as to حالت مثبتش هست، so as not to و یا in order not to حالت منفیش هست تا اینکه اونها رو بیدار نکنه. Number 5. Whenever she goes out. Whenever هر وقتی، however به هر شکلی و whatever هر چی. پس whenever پاسخ ما هست هر وقت که بیرون میره. The paparazzi are always there. paparazzi همیشه اونجا هستند. Number 6. Jen Lee bought some new equipment for her camera. Jen Lee تجهیزات جدیدی برای کامراش یا دوربینش خرید. Some new equipments و a new equipment دارن نشون میدن که equipment اسم قابل شمارشه که پاسخ اشتباه میشه. equipment قابل شمارش نیست. uncountable. Number 7. Let me give you a piece of advice. Don't marry him.
بذار یه نصیحتی بهت بکنم. با اون آقا ازدواج نکن. Let me give you a piece of advice. advice گفتیم اسم غیر قابل شمارشه، با piece قابل شمارش میشه. Number 8. I need to buy a new pair of pants. احتیاج دارم که یک شلوار جدید بخرم یا باید یک شلوار جدید بخرم. A new pair of pants. نمیگیم a new pant و یا a new pants. چون به صورت مفرد نداریم این رو، به صورت جمع هست و اگر هم به صورت جمع هم میاد باید به صورت pair بیاد چون جفتی هست شلوار. A new pair of pants. Number 9. There is no milk. I'll have to get some from the store. There is no milk. شیری وجود نداره. There is no milk. نمیگیم there is any milk چون گفتیم any با فعل منفی میاد. اگر there isn't اینجا داشتیم any درست بود. none هم که بدون اسم میاد. میگیم there is none. چیزی وجود نداره. وقتی برم فروشگاه میگیرم یا باید برم از فروشگاه اینو تهیه کنم. Number 10. Everything in the store is incredibly expensive. همه چی توی فروشگاه به صورت باور نکردنی گرونه. all گفتیم با اسم میاد. all the things و یا چیزی دیگه و all of them نشون نمیده چه چیزی و everything گفتیم با فعل مفرد میاد. everything روی یه سر می‌نویسیم و با فعل مفرد اون رو میاریم. everything, everybody اینها به معنای all things و یا all people میتونن بشن با فعل مفرد. Number 11. They shouldn't go sailing because neither of them can swim و یا neither of them can swim. اونا بهتره که برای سیلینگ نرن، یعنی قایق سواری نرن، به خاطر اینکه هیچ کدومشون نمیدونه که چطور شنا کنه یا هیچ کدومشون شنا کردن بلد نیست. Both of them can swim یعنی هر دوتاشون میتونن سویم کنن که این پاسخ اشتباه میشه. either یعنی هیچ کدوم از اینها. either هم پاسخ ما نمیشه چون ایدر مثبته. ما میخوام بگیم هیچ کدومشون شنا بلد نیستن و بهتره به شنا یا قایق سواری نرن. Number 12. I was in the hospital for 2 weeks with a broken leg. با یه پای شکسته و مدت 2 هفته در بیمارستان بودم. مکانهای خاصی رو که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که حرف تعریف در رو نمیگیرن، اما هاسپیتال گفتیم که به شکل استثناء حرف تعریف در رو میگیره. که برای توضیح بیشترش میتونید به گرامر 10B مراجعه کنید، قسمت institutions. سایت مجموعه زبان ایرانی. 13. I now live next door to the school where I used to go. الان جایی که زندگی میکنم کنار مدرسه‌ای که قبلا میرفتم. To the school. چرا the school گفتیم؟ گفتیم school معرفه هست اینجا، میشناسیم. بنابراین از definite article the استفاده میکنیم. نمیگیم to a school where I used to go. A school یعنی مدرسه که نمیشناسیم. Number 14. Lake Baikal is the deepest lake in the world. دریاچه بایکال is the deepest. عمیق‌ترین هست. The deepest lake. عمیق‌ترین دریاچه در جهان هست. گفتیم برای lake دریاچه حرف تعریف در رو نمیاریم و به این شکل هم می‌نویسیم. lake رو با L بزرگ و بایکال که اسمش هست رو هم با B بزرگ می‌نویسیم و پاسخ ما B هست، یعنی هیچ حرف تعریفی نیاز نداره. Number 15. The Getty Museum is in Los Angeles. The Getty Museum موزه گتی در لس آنجلس هست. گفتیم برای اسم سینما، تئاتر، هتل، موزه، گالری و ساختمان ها بنای یاد بود اینها حرف تعریف در میاریم. Vocabulary. Complete with the correct form of the bold word. پاسخ رو قرار میدیم براتون. A lot of research is being done into human genetics. بر روی ژنتیک انسان تحقیقات زیادی داره انجام میشه. Is being done داره انجام میشه. تلفظ genetics. Genetics, human genetics. Number 2. Many important scientific discoveries were made in the 19th century. بسیاری از scientific discoveries کشف‌های علمی مهم در قرن 19 صورت گرفته یا انجام شده. Number 3. We live in a very safe neighborhood. ما در یک محله خیلی امنی زندگی میکنیم. A very safe neighborhood. hood پسوندی هست که برای ساخت اسم هست. Neighborhood. Number 4. Many people in big cities suffer from loneliness. بسیاری از مردم در شهر بزرگ از loneliness یعنی از تنهایی و یا انزوا رنج میبرند، در عذاب هستند. Number 5. His death came as a terrible shock. مرگ او همانند یک شوک شدید بود.
death اسم هست. die که وربش هست. میریم به ادامه وکابلری. پارت B. add a prefix to the bold word. خب میخوایم یه پیشوندی رو اضافه بکنیم به کلماتی که bold شدن. پاسخ رو قرار میدیم در سمت راست. Number 1. New Delhi in India is a very overpopulated city. دهلی نو یادتون باشه به این شکل می نویسیم. دلهی در انگلیسی می نویسیم و می خونیمش New Delhi in India. در هندوستان یک شهر پرجمعیت هست. Overpopulated یا خیلی پرجمعیت هست. Number 2. I asked for an aspirin but the receptionist didn't understand me because I had mispronounced it. من درخواست یک آسپرین کرده بودم، قرص آسپرین، اما ریسپشنیست یا پذیرش didn't understand me، متوجه نشد به خاطر اینکه من mispronounced it، یعنی اشتباه تلفظ کردم کلمه آسپرین رو. با کلمه mispronounce رو ساختیم. Number 3. A multinational company is a large company that operates in several different countries. یک شرکت مالتی نشنال یعنی چند ملیتی یک شرکت بزرگ هست که در چندین کشور مختلف کار میکنه. Number 4. Gandhi wrote most of his autobiography in 1929. گاندی که رهبر انقلابی هندوستان بوده در سال 1929 اغلب اتوبیوگرافی خودش رو نوشت. اتوبیوگرافی یعنی زندگی نامه شخصی. بایوگرافی زندگی نامه هست. آرو که پیشوند خود هست. اتوبیوگرافی به معنای زندگی نامه شخصی میشه. آرو رو در درس قبلی یعنی درس 10 داشتیم که آرمسترانگ گفتیم اتوگراف. گراف گفتیم نوشتن هست. اتوگراف میشه امضا. Number 5. Anne is unhappy with her job because she's underpaid. به خاطر اینکه اون کم بهش پول پرداخته میشه برای همین ناراحت است یا از شغلش راضی نیست. Underpaid. اپوزیتش هم میشه overpaid. بیش از حد پرداخت کردن. Part C. Complete the missing words. پاسخ‌ها رو سمت راست قرار بدیم براتون. Will the company take a loss this year? آیا این شرکت امسال take a loss میکنه؟ take a loss یعنی ضرر کردن. To lose money. عکسش هم میشه make a profit. make a profit. P-R-O-F-I-T. Number 2. He borrowed $50,000 to start up his own business. اون $50,000 قرض گرفت یا وام گرفت تا شرکت خودش رو یا تجارت خودش رو استارتاپ کنه، راه بندازه. Number 3. IKEA is probably the market leader in cheap furniture. شرکت آیکیا احتمالاً the market leader هست، یعنی پیشرو بازار در مبلمان ارزان هست. Number 4. The company is planning to launch its new product in the spring. شرکت برنامه داره که محصول جدیدش رو در بهار، در فصل بهار لانچ بکنه. لانچ L-A-U-N-C-H یعنی به بازار عرضه کنه، راه اندازی کنه. Number 5. It's a large bank that has branches all over the country. این یه بانک بزرگه که در سراسر کشور شعباتی داره. Has branches. Number 6. It's a large company with a staff of 1,000. این یه شرکت بزرگه با 1000 کارمند. Staff. S-T-A-F-F. Number 7. When there is a property boom, housing prices rise. وقتی که property boom به وجود بیاد، boom گفتیم یه حالت انفجاره، یه حالتی که از حد بیشتر بشه، افزایش پیدا بکنه و به صورت حبابی شدن ملک هست. قیمت ها افزایش پیدا میکنه. housing prices قیمت اسکان یا مسکن ها افزایش پیدا میکنه. rise. میتونیم housing bubble هم بگیم. bubble B-U-B-B-L-E که همون حبابی هست که ما در قیمت ها میگیم. For example, housing bubble or property bubble. وقتی هم که این حباب بشکنه ما از همون فعل burst استفاده میکنیم. For example, the property boom bursts. حباب میترکه. حباب قیمت ملک میترکه. Number 8. The new drug has some very unpleasant side effects. داروی جدید یه سری اثرات جانبی خیلی ناخوشایندی داره. Side effects. effect به عنوان اسم. Number 9. We need to carry out some more experiments. لازم هست که چند آزمایش بیشتری هم carry out بکنیم. انجام بدیم.
Would you ever be a guinea pig in a clinical trial? آیا هیچ وقت میخوای که در یک آزمایش کلینیکی یک موش آزمایشگاهی باشی؟ خب میریم برای پارت دی. Complete the two word phrases. Two word phrases رو میشناسید، همون کالوکیشن هایی که در درس کار کردیم هست، همایندها. پاسخ رو قرار میدیم. I'm going to the mountains for some peace and quiet. قصد دارم که به کوهستان برم. برای چه کاری؟ For some peace and quiet. برای صلح و آرامش، برای جایی که آروم باشم. He arrived home from his adventure safe and sound. اون از ماجراهاش یا سفرهاش صحیح و سالم به خونه برگشته. Safe and sound. میدونید که اینها رو با هم میگیم و ترتیبش هم به همین صورت باید باشه. Number 3. Sooner or later we're going to have to make a decision. دیر یا زود باید یه تصمیمی بگیریم. Number 4. It's a very dangerous city. این شهر خیلی خطرناکیه. There is no law and order. نظم و قانونی وجود نداره. Number 5. This is our last chance to do this. این آخرین شانس ما برای انجام این کار هست. It's now or never. این یا باید الان انجام بشه یا هیچ وقت انجام نخواهد شد. خب کلمات کالوکیشنی رو با هم دیدیم. سعی کنید که اینها رو به همین شکلی که هست حفظ بکنید و در جمله‌های مثالی خودتون هم اینها رو بیارید. Pronunciation. Circle the word with a different sound. صدای اول I هست. Bilingual. Science. Height و neighborhood. Neighborhood is different. Government. Slums. Discovery. خب این سه کلمه به یه شکل هستن با صدای آی کوتاه و prove is different. slum گفتیم محله فقیرنشین هست، پایین شهری هست. و صدای سوم ear, volunteer, theory, sincere و research که صدای متفاوتمون هست. صدای like cat, staff, branch, national که در اینجا ما لانچ صدای داره و متفاوت هست. البته نشنال قسمت آخر هم صدای متفاوتی داره اما منظور ما اینجا لانچ هست. like jazz, geologist زمین شناس, genes, biology و colleague صدای داره. Part B. Underline the main stressed syllable. Biological صدای logical. Physicist قسمت اول. Multicultural. Increase قسمت دوم. Manufacture پاسخ رو هم بذاریم. Biological, physicist, multicultural, increase و manufacture. خب در قسمت reading هستیم. Can you understand this text? Part A, B, C رو با هم انجام میدیم. Read the article once. How does Billy Ray Harris feel about the incident? این رو باید بعد از خوندن متن انجام بدیم. در قسمت ها پایین هم که کلماتی که وجود داره رو باید در قسمت های blank یعنی خالی قرار بدیم و قسمت C هم که بعد از خوندن تکست هست. پس با هم بریم تکست رو بخونیم. The return of the ring. بازگردوندن حلقه. A homeless man in Kansas City, Missouri is anticipating a windfall of more than $100,000 for his kindness after he returned a diamond engagement ring to its rightful owner, which she accidentally dropped into his donation cup. یک مرد بی خانمان homeless man در کانزاس سیتی میزوری منتظر a windfall of money. A windfall یعنی مقدار زیاد پول که بادآورده هست. windfall که معنای بادآورده رو میده یا ثروت بادآورده هست. more than $100,000 بیش از $100,000 هست به خاطر kindness. به خاطر his kindness یعنی خوشقلبی یا حسن نیتش بوده. بعد از اینکه اون یک حلقه نامزدی الماس رو diamond engagement ring رو به rightful ownerش برمیگردونه. rightful owner یعنی مالک قانونیش که which she had accidentally she همون خانومی هست که rightful ownerش هست که این حلقه رو این خانم به صورت تصادفی dropped into his donation cup. به صورت تصادفی میندازه داخل اون لیوان دونیشنش، لیوانی که گداها دستشون میگیرن و دونیشن رو جمع میکنن یعنی پولهای اعانه و کمک رو جمع میکنن. Billy Ray Harris, who's homeless and often sleeps under a bridge, was shocked to find a diamond ring in his collection cup while begging last Friday. Billy Ray Harris که یک
هوملس هست و اغلب هم زیر یک پلی میخوابه was shocked وقتی که یک حلقه الماس رو داخل کالکشن کاپش در حال گدایی روز جمعه گذشته پیدا میکنه متعجب میشه. The ring was so big. I knew that if it was real, then it must be expensive. اون گفت حلقه خیلی بزرگ بود. من میدونستم که اگر این حلقه واقعی باشه باید گرون هم باشه. It must be. Rather than sell it, Harris had a hunch that the owner would return for it. And so he stored it in a safe place. هریس به جای اینکه اون رو بفروشه حدس میزنه. had a hunch. حدس زد که hunch میتونه معناش قوز پشت هم باشه اما اینجا to have a hunch یعنی حدس زد که مالکش the owner would return for it براش برمیگرده و بنابراین اون این حلقه رو در یک مکان امنی نگهداری میکنه. The ring belonged to Sarah Darling who was devastated the next day when she realized she had lost it. این حلقه متعلق به سارا دارلینگ بوده که who was devastated از ضمیر موصولی استفاده میکنه. کاما هم داره اطلاعات بیشتری میده. وقتی روز بعدش متوجه میشه که این حلقه رو از دست داده بود واقعا devastated شده بود یعنی مستاصل شده بود. She rarely takes the ring off but that day she had put it in her purse for safekeeping after she had developed a slight rash on her finger. او به ندرت اون حلقه رو از دستش در میاره. اما اون روز بعد از اینکه مقداری روی انگشتش رش به وجود میاد slight rash یعنی حالت کحیل به وجود میاد اون انگشت رو در میاره و توی کیفش میذاره for safekeeping برای اینکه جاش امن باشه. She realized that she must have given Harris the ring by mistake along with some coins when she took out her purse to give him some money. She realized متوجه شد که زمانی که کیف پولش رو در آورد تا به هریس مقداری پول خورد بده به همراه پول خورد اشتباهاً حلقه رو هم داد. She went back to look for Harris on the Saturday but couldn't find him. روز شنبهش میره دنبال هریس بگرده یعنی روز بعدش اما نتونست اونو پیدا بکنه. Couldn't find him. She tried again the next day and fortunately, he was in the same spot. روز بعد دوباره تلاش کرد و خوشبختانه اون یعنی هریس در همون نقطه بود. In the same spot. I said to him, I don't know if you remember me, but I think I gave you something that is very precious to me. And he said, was it a ring? Yeah, I have it. I kept it for you. بهش گفتم نمیدونم که آیا منو به خاطر میاری یا نه اما فکر میکنم که چیزی رو بهت دادم که خیلی precious to me هست برای من ارزشمند هست. و اون گفت حلقه بوده؟ بله پیش منه و برات نگهش داشتم. To show their appreciation, Darling and her husband set up an online fundraising page for Harris on giveforward.com. دارلینگ و شوهرش برای اینکه appreciationشون رو نشون بدن یعنی قدردانیشون رو نشون بدن یه صفحه fundraising آنلاین براش راه انداختن در giveforward.com که یک سایتی هست. برای هریس این کار کردن. fundraising page صفحه هست که برای کارهای خیرخواهانه راه اندازی میشه و برای فردی یا برای مؤسسه پول جمع آوری میشه. fundraising, collecting money. So far, more than 3,800 donations have been made, totaling over $100,000. تا حالا بیش از 3,800 کمک صورت گرفته که در مجموع بیش از $100,000 میشه. The money will be given to Harris at the end of a 90-day campaign. این پول در پایان 90 روز کمپین به هریس داده خواهد شد. Darling's husband, Bill Cretchy, met Harris to tell him about the flood of donations and to get to know him better. بیل کریچی شوهر دارلینگ با هریس ملاقات کرد تا بهش در مورد سیل کمک‌هایی که شده صحبت کنه بهش بگه و با اون بیشتر آشنا بشه. We talked about a lot of things related to my family's ring and about the many donations. ما در mورد چیزهای زیادی که در ارتباط با فامیلی رینگ من بوده یعنی حلقه خانوادگی من بوده صحبت کردیم و در مورد کمک‌های بسیاری که شده. We talked about how one day in the future the ring may be passed down to my daughter. ما در مورد این صحبت کردیم که چطور یه روزی در آینده این حلقه ممکنه که به دختر من برسه. Harris told Cretchy that he has found a place to stay where he is safe and sound. هریس به کرچی گفت که یک مکانی رو پیدا کرده که میتونه اونجا اقامت پیدا بکنه و یا بمونه که اون مکان هم safe and sound هست. جای امنیه براش. خوب و راحته. He has spoken about the attention he has received since returning the ring. اون
در مورد توجهی که بهش شده از زمانی که حلقه رو برگردونده صحبت کرد. I like it, but I don't think I deserve it. What I actually feel like is, what has the world come to when a person returns something that doesn't belong to him and all this happens? He said. من خوشحالم اما فکر نمی کنم که لیاقتشو داشته باشم. احساس واقعی من اینه که دنیا به کجا رسیده که وقتی یکی چیزی که مال اون نیست رو برمیگردونه این اتفاقات میفته. خب برمیگردیم با هم به قسمت A، سوال A و بقیه رو پاسخ بدیم. How does Billy Ray Harris feel about the incident? At the end of the text, he says he feels surprised and sad at the same time. خب پاسخ ها هم که گفتیم اما پاسخ رو قرار میدیم براتون که بتونید چک بفرمایید. میتونید پاز بفرمایید و پاسخ ها رو چک کنید. میریم به قسمت C. Choose 5 new words or phrases from the text. Check their meaning and pronunciation and try to learn them. خب این کلماتی که شما میتونید کار بکنید windfall میتونه باشه، rightful owner، donation، to have a hunch، devastated، appreciation و یا کلماتی که فکر میکنید که برای شما جدید هست، شاید diamond براتون جدید باشه، تلفظش رو باید چک بکنید، معنیشون رو چک بکنید. خب میریم قسمت بعد که ویدیو هست. و ما بخش ویدیو Can you understand this movie? 5:45 Watch or listen to a short movie about digital design and complete the sentences with 1 or 2 words. مثل همیشه به فایل صوتی اول گوش کنید، بعد به فایل ویدیویی خودتون و بعد فیلم آموزشی. موضوع ویدیوی ما 3D printing هست. پرینت سه‌بعدی هست. My name is Austin. I am the co-founder of 3D NYC Lab. I'm the co-founder. Founder یعنی مؤسس. Co هم که گفتیم پیشوندی هست میاد برای کمک، مثل co-pilot، co-author. پس آستن به همراه کسی دیگه‌ای یا کسان دیگه‌ای میتونه مؤسس این شرکت باشه. Which is a digital design and fabrication studio. خب شرکتشون هم که دیجیتال دیزاین هست، طراحی دیجیتال هست و فابریکیشن استودیو که تولید و ساخت رو هم به عهده داره. Based in Brooklyn, New York. We design things, we make things, and we help other people with an idea realize that idea into a physical, tangible. ایده هایی که دیگران دارن رو میارن و یا به اون افراد کمک میکنن که اون ایده ها رو تبدیل بکنن به physical, tangible things که اشیای واقعی و فیزیکی میشه. Thing. Sometimes an individual or a hobbyist or entrepreneur or designer in New York might come to. ممکنه یه وقتی یه هابیست، کسی که سرگرمی داره و یا یک آنترپرنور که یک کارفرما هست و یا یک طراح در نیویورک بخواد بیاد اونجا و ایده رو به اونها بده و ندونه که چطور میتونه اون وسیله رو بسازه. And have an idea for something and not know how to actually make it. So what we would do is help by putting that in the computer and then using a technology like 3D printing to make that into a real thing. Definitely the use cases in 3D printing you're seeing everywhere from not only the design world but to artists and sculptors. The great thing about 3D printing is that you can make incredibly complex things that would be really expensive or difficult to do otherwise. And the other reason is more people have access to tools that allow them to be inventors or designers. Every idea starts as a digital design in the computer. Every idea starts as a digital design. هر ایده‌ای با طراحی دیجیتال در داخل کامپیوتر شروع میشه. What the computer is going to do is take that and slice it horizontally, layer by layer. آنچه که کامپیوتر قرار انجام بده این هستش که اون طراحی رو میاد سلایسش میکنه horizontally، یعنی به صورت افقی، layer by layer، یعنی لایه به لایه میاد اون طراحی رو انجام میده in tiny layers، تو لایه های خیلی کوچیک و یا ظریف. In tiny layers. And what the printer will do is build one layer at a time. و آنچه که پرینتر انجام میده، پرینتر سه‌بعدی این هستش که هر لایه رو در یک دور چرخش یا گردش خودش انجام میده یا میسازه. So do one, maybe move half a millimeter up and then do another one. و کاری که انجام میده اینه که هر بار نیم میلیمتر تقریبا میاد لایه رو میسازه. And then the end process you end up with a finished object. I think that there could be really exciting things in the future of integrating electric connectivity into the materials, so we might be able to print electronics next. و احتمال این رو هم میدن که بتونن در آینده رسانه‌ای الکتریکی رو بتونن به مواد هم برسونن و بتونن قطعات الکترونیکی رو بتونن بسازن.
Beyond that, what you're going to see is an overall improvement in all the different aspects that aren't perfect about it now, which I think the prints will get faster, and the machines will get cheaper, and then the quality will rise. What really excites me about the future of 3D printing is actually younger and younger students becoming very skilled at the digital design tools. So what that means is if printers are more available, that anyone can become a designer and anyone can become an inventor. So it's possible that, you know, some student tinkering around in his garage with a Some student tinkering around in his garage، یعنی حالا ممکنه که یه دانش آموزی که داره توی گاراژش یا توی انباریش داره شروع به ساخت میکنه، داره تعمیر میکنه چیزو با یک 3D printer. 3D printer can invent the next light bulb or the next great invention. میتونه مثل ادیسون بیاد لامپ حبابی بعدی رو بیاد اختراع بکنه و یا اختراع مهم دیگری رو بیاد داشته باشه. و ما پاسخ به سوالات. Number 1. The 3D NYC lab is a digital design and fabrication studio in New York. گفتیم fabrication یعنی ساخت و یا تولید. Number 2. They help people who have an idea for something and help them make it. به کسانی که ایده برای چیزی دارن کمک میکنن برای ساختش. Number 3. The technology they use is called 3D printing. تکنولوژی که اونها استفاده میکنن 3D printing نامیده میشه. Number 4. This technology can be used to make things which are very complex but do it cheaply. چیزایی که خیلی پیچیده ممکنه باشن اما به صورت ارزان این طراحی رو انجام میدن یا میسازن. Number 5. The computer takes a digital design and makes horizontal layers. لایه‌های افقی میسازه. Number 6. In the future, the technology will become faster and cheaper and quality will rise. در آینده تکنولوژی faster خواهد شد و ارزانتر و کیفیت هم بالا خواهد رفت. Number 7. The people who know how to do this technology are getting younger. دارن جوانتر میشن افرادی که میتونن از این تکنولوژی استفاده بکنن. و Number 8. This technology means that anyone can become a designer or an inventor. میتونه هر کسی یک طراح بشه و یا یک مخترع بشه.